உங்களோட பர்சனல் குரூப்ஸ் இருந்துச்சுன்னா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸை ஜாயின் பண்ண சொல்லுங்க. தட் இஸ் ஹூஸ் இன் த ப்ரோக்ராம். இந்த ப்ரோக்ராம்ல ஜாயின் பண்ணியிருக்கவங்க மட்டும் பர்சனல் குரூப் எதுனா நீங்க வச்சிருந்தீங்கன்னா ஸோ ஆஸ் them டு ஜாயின். ஓகே, லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். ஸோ நோட்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. ஈவெண்ட்ஸ் பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா, ஆன் கீ அப். ஸோ இது வந்து பார்த்தோம் ஆன் ஃபோக்கஸ் அண்ட் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் அனிமேஷன். எஸ், ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள்மா. ஸோ ஒரு எல்லா ஈவெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. மீ தட் இஸ் எல்லா ஈவெண்ட்ஸ்மே ஐம் கோயிங் டு யூஸ் இட் ஆன் த ஒன் கோ. ஓகேங்களா, ஒரே ஒரு கோடிங்ல யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ யூஸ் பண்ணா ஹவு வி கேன் மேக் த சேஞ்சஸ் டு அவர் கோட். ஸோ எல்லாருமே போர்ட்ஃபோலியோ கிரியேட் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க. யாராவது ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்களா? யாராவது ட்ரை பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா யூ கேன் புட் இட் இன் த சாட் பாக்ஸ் தான். பார்க்கலாம் எப்படி இருக்கும் உங்களோட வெப்சைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. யாராவது கிரியேட் பண்ணியிருக்கீங்களா? Yes, we'll continue with this. Yes. Okay, fine. So, இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் ஓகேங்களா, லைக் ஹவு வி கேன் ஒர்க் வித் மல்டிபிள் ஈவெண்ட்ஸ் அட் த சேம் டைம். சிம்பிள், நாட் ரொம்ப பெரிய எக்ஸாம்பிள் இல்லை. ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். ஐ காட் ஒன் போர்ட்ஃபோலியோ ஃப்ரம் ஒன் ஸ்டூடெண்ட். ஓகேங்களா, ஒரே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க. இட் இஸ் குட். பட் அவங்க என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா ஜஸ்ட் அது ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்ளை பண்ண சொல்லியிருந்தேன் ஈவெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி. ஸோ அது மட்டும் அப்ளை பண்ணாங்கன்னா இட் வில் பி குட். ஓகேங்களா, ஸோ லெட்ஸ் சி. Here in the HTML, that is HTML part la first நம்ம create பண்ணிடலாம். I'm going to create some different events. Okay, so body elements. So script better I can put it in the head element. The DAV container. ஒரு DAV container create பண்ணிருக்கேன். அந்த DAV containerல I'm going to give some height and width and all the other things. So இப்போதைக்கு அப்படியே இருக்கட்டும். And then I'm going to give one more input element. ஓகேங்களா, ஒரு input element மாதிரி create பண்ண போறேன். And one more thing is image. ஓகேங்களா, these are the three elements I'm just importing here. So DAV containerல first நான் இந்த that is நான் inlineல யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். So inlineல I'm just giving a background color for this. ஓகேங்களா, so background color கொடுத்துட்டேன். And then DAV container exactly we need a height and width, right? So height and width import பண்ணிக்கலாம். 200 pixel and let me give width of some 200 pixels. Okay, that's it. So next is ID on a create பண்றேன். So I want to hover this. Okay, and இதுல வந்து என்ன event யூஸ் பண்ண போறோம்னா on mouse over event. Okay, and I'm giving us some function name. So as of now I don't want to give any name. So இதுதான் அதோட container நம்ம create பண்ணிட்டோம். Next input element. Input elementல I'm going to get the number from this user. ஓகேங்களா, number type வந்து என்ன நம்பர்னு வாங்கிக்கிறேன். And then here also I'm going to apply one particular JS events யூஸ் பண்றேன். So that is nothing but on change. So இங்க என்ன அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆன் சேஞ்ச்ல என்ன டிஸ்பிளே ஆகணும்ன்றதை இங்கே நான் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். என்னன்னா alert
ஸோ அலர்ட் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகணும். அதில் திஸ் டாட் வேல்யூஸ் நம்ம என்ன நம்பர் கொடுக்குறோமோ அந்த வேல்யூ வந்து எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். தட்ஸ் இட். ஓகேங்களா? ஸோ இது இன்டர்னலாகவே நீங்கள் கொடுத்துடலாம் அதோட வேல்யூஸை. அண்ட் தென் இமேஜ், ஒரு இமேஜ் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இமேஜ்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஐ வில் கெட் த எஸ்ஆர்சி. ஒரு எஸ்ஆர்சி ஃபைல் எடுத்துக்கலாம். We take so let me take copy this. ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு கிஃப்ட் வந்து காப்பி பண்ணியாச்சு. அண்ட் தென் இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் மென்ஷன் தி அலர்ட். சாரி, தட் இஸ் ஆல்ட். சரிங்களா? சப்போஸ் அது ப்ராப்பரா டிஸ்பிளே ஆனா we can see this as the output. And then width, I just want this to be a 32 of width, and height is also 32. ஓகேங்களா? ஸோ ரெண்டு இது கொடுத்தாச்சு. width and height எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணியாச்சு. அண்ட் DAV container and input. ஓகே, as of now and on mouse over மட்டும் நான் எது கொடுக்கல. அண்ட் இமேஜுக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஈவெண்ட். என்ன ஈவெண்ட்னா ஆன் மவுஸ் ஓவர் அகேன். ஓகேங்களா? ஸோ இதுக்கும் நம்ம வந்து we didn't give the function name. ஸோ என்ன பண்ணலாம்? ஸ்கிரிப்ட் எலிமெண்ட் போயிடலாம். ஸ்கிரிப்ட் எலிமெண்ட்ல I'm going to create a function called hover. ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன்ல வந்து just creating a variable. Let's take e அப்படின்ற ஒரு வேரியபிள் எடுத்துக்கிறேன். documents dot get element by id of எனக்கு first one ஓடது that is changes வரணும். first DAV content ஓட நேம் என்ன? hover. and இங்க வந்து function ஓட நேம் கொடுத்துடலாம் hover of. okay, so let me place this. that's it. next என்னன்னா எனக்கு எப்படி டிஸ்பிளே ஆகணும்? that is already எனக்கு DAV content appear ஆகுது, but it should get disappear ஆகணும். என்னமா கொடுக்கலாம்? what we need to give. ஸோ இந்த ஒரு இமேஜ் ஆல்ரெடி நம்ம கொடுத்துட்டு தட் இஸ் நாட் அட் கண்டெய்னர் இருக்கு. கண்டெய்னர் வந்து கிரீன் பாக்ஸ் வித்தின் ஹைட் எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணியாச்சு. ஓகேங்களா? பட் இஃப் ஐ வாண்ட் தட் தட் ஷுட் நாட் பி டிஸ்பிளேட், டிஸ்பிளே ஆகக்கூடாதுன்னா என்ன ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் அதுக்கு என்ன வேல்யூ கொடுப்போம்? நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணது தான். எல்லாரும் கேக்குதா நான் பேசுறது? ஜஸ்ட் டெல் மீ எஸ் ஆர் நோ. நோனாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை, பட் நீங்க திங்க் பண்ணீங்கன்னா அதோட வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியும். ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் ஒரு வேல்யூ கொடுக்கணும். இஃப் இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு டிஸ்பிளே எனிதிங், DAV கண்டெய்னர் ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணத எனக்கு தட் இஸ் வியூ ஆகக்கூடாது அப்படின்னா என்ன கொடுக்கணும்? நோ ஐடியா? ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஸோ என்ன பண்ணலாம்னா e டாட் ஸ்டைல் internal and display of what? I'm going to mention this as a none. வேல்யூ வந்து என்னன்னு கொடுக்க போறேன்? நன்னு கொடுக்க போறேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். இதுல வந்து அந்த தட் இஸ் இமேஜ் இருக்கு இல்லையா, இமேஜ் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா, ஸோ அதுக்கு வந்து பிக் img அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் நேம் கொடுத்துக்கிறேன் அண்ட் ஒரு எக்ஸ் வேரியபிள் உள்ள கொடுத்துட்றேன். ஓகே, ஸோ இதுல வந்து என்னன்னா ப்ரீவியஸா நம்ம என்ன ஹைட் கொடுத்துருக்கோம்? தட் இஸ் இமேஜ்க்கு இட் ஷுட் பி இன் 32 ரைட்? ஸோ இப்போ வாண்ட் டு இன்க்ரீஸ் த சைஸ் என்ன கொடுக்கலாம்? எக்ஸ் டாட் தட் இஸ் அந்த ஆர்குமெண்டோட வேல்யூ எக்ஸ் டாட் ஸ்டைல் டாட் height. Okay, it should display a value of 64 pixels. Okay, and அதே மாதிரி x dot style dot width of some 64 pixels. ஸோ எனக்கு நார்மலா டிஸ்பிளே ஆகணும். எப்படி டிஸ்பிளே ஆகணும்னா ஓகே, ஃபங்க்ஷன் நார்மல் img. ஸோ அது நார்மலா டிஸ்பிளே ஆகணும்னா ஐ வாண்ட் தட் டு பி டிஸ்பிளேட் இன் தட் இஸ் 32 pixels, ரைட்டா? ஸோ x dot style dot height of some 32 pixels.
Okay. So this is our design. So நம்ம எதனா மிஸ் பண்ணிருக்கோமா செக் பண்ணிக்கலாம். Is almost இதுல வந்து நம்ம that is name கொடுக்கல. So first big img of that is a function, right? So இது வந்து this ன்னு கொடுத்துக்கிறேன். This means it will display first. And next வந்து mouse out. So நான் mouse over பண்றப்போ எனக்கு big image இருக்கணும். Mouse out பண்றப்போ normal image display ஆகணும். So அதோட event என்ன mouse over on mouse out. Guys இதெல்லாம் கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோங்க நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் பிகாஸ் நீங்க பர்டிகுலரா தட் இஸ் ஃப்ரண்ட் அண்ட் இன்டர்வியூஸ் அட்டென்ட் பண்றப்போ இந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணணுமா நீங்க ஓகேங்களா அவங்க மல்டிபிள் ஈவெண்ட்ஸ் கேட்பாங்க பேஜஸ் கிரியேட் பண்றப்போ யூ ஹாவ் டு யூட்டிலைஸ் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஓகே ஸோ ஆன்மோஸ்ட் ஈவெண்ட்ல வந்து நார்மல் ஐஎம்ஜி ஆஃப் திஸ் ஓகே கிளியர் ஸோ லெட் ரன் திஸ் ப்ரோக்ராம் ஸோ இங்க வந்து பிக் பாக்ஸ் இருக்கு நான் இது பண்ணோன்னு என்ன ஆகுது டிஸ்பிளே நன் ரைட்டா டிஸ்பிளே நன் ஆயிடுச்சா நெக்ஸ்ட் ஐ refresh it again if I select on this smiley என்ன ஆகுது it is extending to 64 pixel but நான் இதை எடுத்துட்டு நான் மவுஸ் அவுட் பண்ணனா என்ன ஆகுது it is in 32 pixel and if I type something here 7 டைப் பண்ணிடுறேன் and I click enter so எனக்கு என்ன ஆகுது எனக்கு ஒரு alert boxல அந்த நம்பர் டிஸ்பிளே ஆகுது this dot value ன்னு கொடுத்தோம் இல்லையா so it is displaying over there. Any doubts, guys, as of now? Any doubts? இது இல்லாம நீங்க நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ நான் உங்களுக்கு நான் செல்ஃப் ப்ராக்டிஸ் எல்லாமே ஷேர் பண்றேன் எத்தனை பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க செல்ஃப் ப்ராக்டிஸ்லாம் கரெக்டா பண்றீங்களா செல்ஃப் பேஸ்ட் எக்ஸசைசஸ் பிகாஸ் நீங்க ப்ராஜெக்ட் பண்றப்போ இட் வில் பி வெரி டிஃபிகல்ட் ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம ஜேக்வரி பார்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஸோ இன்னைக்கு நம்ம முடிச்சிட்டோம்னா யூ ஹாவ் டு டேக் யுவர் ஓன் ப்ராஜெக்ட் ஸோ ப்ராஜெக்ட் திங்க் பண்ணுங்க எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு தட் இஸ் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் யோசிச்சுக்கோங்க எக்ஸாம்பிள் நீங்க காலேஜ் வெப்சைட்ஸ் எடுத்துக்கோங்களேன் காலேஜ் போனீங்க அப்படின்னா சம் ஃபீட்பேக்ஸ் அபவுட் த ஃபேக்கல்டிஸ் எடுத்துக்கலாம் ஆர் இட் மேபி சில பேர் ஹாஸ்டல்ஸ்ல இருக்கலாம் இல்லையா ஸோ அவங்க வந்து ஹாஸ்டல்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய சம் பர்டிகுலர் ஃபீட்பேக்ஸ் அது வந்து டைரக்டா கொடுக்க முடியாது என்ன பண்ணலாம் அதுக்குன்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ணி யூ கேன் கிவ் த டீட்டெயில்ஸ் அபவுட் the students for login and you can give the another login for the faculties so adminல access பண்ற மாதிரி ஒரு login create பண்ணிக்கலாம் ஸ்டூடெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய டீடைல்ஸ் எல்லாமே அதுல அப்பியர் ஆகணும் அண்ட் தட் இஸ் இப்ப இவங்க இருக்காங்களே அட்மின் லாகின் பண்ணி ஸோ அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கணும் ஸோ என்ன ஃபீட்பேக்ஸ் வந்திருக்கு எவ்வளவு ஸ்கோர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி ஜஸ்ட் திங்க் பண்ணுங்க கைஸ் யூ if you want also I can share you or I can showcase you some projects with you சரிங்களா ஸோ அதை பார்த்து அதே மாதிரி கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து நான் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு இது கிரியேட் பண்ண போறேன் தட் இஸ் டு கெட் த இன்புட் ஃப்ரம் த யூசர் யூசர் கிட்ட இருந்து ஒரு ஃபார்ம்ல இருந்து இன்புட் கெட் பண்றோம் அண்ட் ஹவு வி ஆர் கோயிங் டு டேக் இட் அஸ் அ கவுண்ட் ஸோ ஒரு கவுண்ட் எடுத்துக்கோம் அதாவது ஒரு யூசர் ஒரு வெப்சைட் விசிட் பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்க எத்தனை டைம் வந்து விசிட் பண்றாங்க அப்படிங்கிற கவுண்டை கால்குலேட் பண்றதுக்கு you're using this JavaScript. So in the concept name என்ன அப்படின்னா session and cookie management JavaScript. Okay. So session and cookies. First ஒரு form create பண்ணிக்கலாம். Let me give a name as my form. An action. So I'm not going to give any value for this as of now. ஓகேங்களா ஃபார்ம் குள்ள you can give a label tag or you can directly give enter the name. Your name. Okay. Inputs. Type is equals to text. I'm going to get the text. The name is equals to customer. Okay. I'm going to get the value of the customer. So next, அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா just if you want to, I'm giving some heading like this H1 Windows object.
Okay. And then H2 the session storage object. ஓகேங்களா சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு பேராகிராஃப் மாதிரி கொடுத்துக்கலாம். அண்ட் தென் தட் இஸ் ஹெட்டிங் முடிஞ்சிச்சு. அப்புறம் பேராகிராஃப் கொடுக்குறேன். பேராகிராஃப் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எ கவுண்டர் அண்ட் அந்த கவுண்ட் பண்ற வேல்யூஸ் வந்து இந்த பேராகிராஃப்ல எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகணும். ஸோ ஐடி இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் அஸ் டெமோ அண்ட் த வேல்யூ ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் 0. ஓகே. ஸோ லைக் திஸ் வி ஹாவ் கிரியேட்டட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து சப்மிட் பட்டன் நம்மளுக்கு கண்டிப்பா தேவை, ரைட்டா? ஸோ ஒரு ஈவெண்ட் நம்ம அப்ளை பண்ணோம். ஸோ என்ன ஈவெண்ட் கொடுக்கலாம் இதுக்கு? ஜஸ்ட் கிளிக் ஈவெண்ட் தான் கொடுக்க போறோம். ஸோ பேராகிராஃப்ல ஐம் ஜஸ்ட் கிரியேட்டிங் அ பட்டன் on click off. So even to the name later we will give it, and the type is going to be button. Okay, ma'am? And let me give it as a count. Click. So this is the event name. Very simple ma ஒரு சின்ன form and then இது அந்த count வந்து எனக்கு டிஸ்ப்ளே ஆக போகுது. and இங்க ஒரு பட்டன் கொடுத்திருக்கேன். ஸோ அந்த பட்டன் கொடுத்தாதான் எனக்கு வந்து அந்த count get increased. Okay. So in the script elementல so we need to make some functionality. So function write cookie is a function name. Okay. So write cookie is a function name. இந்த function nameல வந்து minutes. One more input எடுக்கணும். So input typeல write cookies கொடுக்கணும் இல்லையா? போயிட்டு we need to add one more event here after this input. Input அப்புறம் we didn't add the button. that is submit button add பண்ணல. So input type is equals to button and then value. And let me give the value to be set cookie. And then on click of write. Okay. Okay, clear. So the next is so எத்தனை functions create பண்ணோம்? function write cookie ஒன்று இருக்கு and click counter. Which is the error signature declaration campaign. We'll complete and then we'll check. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா that is write cookie and one more thing is function click counter. Okay. ரெண்டு functions create பண்ணியாச்சு. first functionல வந்து நம்ம just input எடுக்க போறோம் user கிட்ட இருந்து. Okay. So first if statement document dot my form of dot customer dot value. So இது எப்படி எடுக்கிறோம்? டாக்குமெண்ட்ல என்ன இருக்கு? நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்? my form and customer ஓட we are going to get the value. One second. So value and value on click. Okay. இதுல என்ன எடுக்க போறோம்னா we are going to fetch the value of that input. That is customer name. அந்த கஸ்டமர் என்ன நேம் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த வேல்யூவை நம்ம ஃபெச் பண்ண போறோம். ஃபெச் பண்ணது எப்படி இருக்கும்னா இட்ஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு இட்ஸ் சப்போஸ் இட் இஸ் எம்டி. ஸோ எம்டியா இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? if it is empty then it should throw a alert message like enter some value அப்படின்னு நம்மளுக்கு that is ஒரு alert message வரும். and then cookie value, that's a variable name. ஓகேங்களா? so escape
So escape is a method. ஓகேங்களா இதுல வந்து நம்ம strings எல்லாமே நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும். இதுல வந்து document dot my form of dot value customer dot value, and then plus I'm just giving a semicolon here. Okay. ஓகேங்களா so next வந்து பாத்தீங்கன்னா again to create a document there are some steps like to create a document. 1 minute இதுல உங்களுக்கு clear-ஆ I will explain you. so இங்க இந்த set intervals பத்தி அன்னைக்கு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அதோட explanation தான் இது. okay so first வந்து why cookie அப்படின்றது கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா cookie is a piece of data that is stored on your computer to access by the browser, right? so any particular website நீங்க already இப்போ ரியல் டைம் சினாரியோ எடுத்துக்கலாமே இப்போ எதனா ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஸோ தே வில் பி ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஃபார் சம் குக்கீஸ் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் நீங்க கூகுள் குரோம்ல வந்து லைக் ஆல்ரெடி யூ ஹாவ் லாக்ட் இன் ஃபார் மல்டிபிள் டைம்ஸ் லாகின் பண்ணிட்டீங்க நிறைய குக்கீஸ் இருக்கு அப்படின்னா யூ கேன் நாட் லாகின் இன் டு த கூகுள் குரோம் ஸோ யூ ஹாவ் டு ட்ரை இட் வித் சம் அதர் ப்ரௌசர் ஸோ ஏன்னா அந்த பீஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இட் வில் கெட் ஸ்டோர்ட் ஆன் யோர் browser. Okay, that is it is easily accessed by the browser. Why do you need a cookie? ஏன் உங்களுக்கு குக்கி தேவைப்படுது குக்கினா என்ன அப்படின்றத டிஸ்கிரைப் பண்ணணும் if it is asked in the interview. Okay, the communication between a web browser and the server happens using a stateless protocol named HTTP. So HTTP மூலமா தான் என்ன ஆகுது so the communication is happening, right? Between the web browser and server. The stateless protocol treats each request independently. ஒவ்வொரு ரெக்வஸ்ட்டுமே வந்து அது இண்டிபெண்டா எடுத்துக்கும் இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ்ல உங்களுக்கு தெரியும். So the server does not keep the data after sending it to the browser. So browser சென்ட் பண்ணுச்சு அப்படின்னா அது வந்து டேட்டா வந்து ஸ்டோர் ஆகாது. But in many situations, the data will be required again. Right? So once server reach ஆச்சுன்னா will not be getting the data details. என்னென்ன இதாச்சு அப்படின்றது you'll be getting exactly. So here comes the cookies into the picture. So அதனால தான் நம்ம cookies போறோம். Instead, so with a cookie, the web browser will not have to communicate with the server each time the data is required. Okay, so instead it can be fetched directly from the computer itself. Computer ல இருந்தே நம்ம எடுத்துக்கலாம். And JavaScript set cookies something they have we need to edit this. So okay, you can create a cookies using a document.cookie property. So இந்த ப்ராப்பர்ட்டி மூலமா தான் என்ன பண்ண முடியும் you can create a cookies. ஓகேங்களா document.cookie and cookie name equal to cookies value. So this is the another example, but I'll show you one more the different example on this. And session. So we have discussed about the cookies. Now it is session. So session na cookie na understand ஆச்சு எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படின்ட்டு. So why we need to go for session? Session storage object stores the data only for a session. For example, ஒவ்வொரு இதுக்குமே வந்து ஒரு ஐடி மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஜென்ரேட் ஆகும். So it means the data stored in a session storage will be deleted when the browser is closed. Browser once close பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த that is அந்த session storage வந்து உங்களுக்கு delete ஆயிடும். The paid session lasts as long as a web browser is open and survives over the page refresh. So நீங்க அந்த பேஜ்லயே இருந்து refresh கொடுத்து அதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா it will be into the part. If you open a multiple tabs or windows with the same URL, the web browser creates a separate session storage for each tab or windows. நம்ம என்ன பண்ணுவோம் லைக் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் வெப்சைட் எடுத்துக்கலாம் அதுல வந்து நான் சில இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்துட்டு இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். I'm selecting on it, I'm opening in the new browser, the same thing. So repeated ஆச்சுனால என்ன ஆகும் each and everythingக்குமே session storage எடுத்துக்கும் separate session storage இருக்கும். Okay, so data stored in one web browser tab cannot be accessible in the another tab. இன்னொரு tabல நம்மளால access பண்ண முடியாது. When you close a tab or window, the web browser ends the sessions, clears the data in the session storage. So this is an example of it. Let's see. So in the basic example தான் but so இதை complete பண்ணா let's move on to the advanced one. 1 minute.
Okay. So வந்து பாத்தீங்கன்னா so we have completed cookie values and escape. இப்போ வந்து நம்ம cookies create பண்ண போறோம். Cookies create document. Cookie is equals to a name. So name get பண்ணணும். So name equals to கொடுத்துக்கலாம். So name equals to plus a cookie value. Right? இப்படிதான் நம்ம கொடுக்கணும். அந்த PPT ல பார்த்தோம் இல்லையா? The same how. So and then to write the things. So write பண்ணதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்? Obviously we'll be going with the document dot write of function. Right? So இதுல போயிட்டு just some setting of cookies. Once again. ஓகேங்களா? So setting cookiesல வந்து I'm just going to display my values. That is என்ன நேம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம டிஸ்ப்ளே பண்ணணும். So I'm adding plus symbol and name equals to name and plus a cookie value. Okay. So that's it. ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு என்ன பார்ட் முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா ஜஸ்ட் நம்ம அதாவது நம்ம இப்போ டைப் பண்றோம் ஒரு நேம் டைப் பண்றோம் அப்படின்னா ஸோ எம்டியா இருந்துச்சுன்னா இட் வில் ஷோ என்டர் சம் வேல்யூ ஆர் அதர்வைஸ் வாட் இட் வில் டூ இட் வில் டேக் த வேல்யூ ஸோ எஸ்கேப் த டாக்குமெண்ட் அந்த வேல்யூ ஃபெச் பண்ணிட்டு அண்ட் குக்கி ஒன்று கிரியேட் பண்ணிடும் குக்கி கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த அவுட்புட்டை நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸோ அவங்க டைப் பண்றக்கூடிய அந்த வேல்யூ இருக்கு இல்லையா எத்தனை டைம் டைப் பண்றாங்க அப்படி அந்த கவுண்ட் எடுத்துக்கிறதுக்கு வி ஆர் யூசிங் இஃப் session storage. So இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா we were doing about this button. இந்த button எப்படி ஃபங்க்ஷனல் பண்ணணும் அப்படின்றத we are going to see. If a session storage dot click count. So we are going to get the count of this. Session storage dot click count. So let me copy this. Equals to so எத்தனை that is number of session storage இருக்கு plus 1. Okay. So number of session storage dot click count plus 1. So we are just initializing the click count. Other than the value வந்து நம்ம just assign பண்றோம். Okay. So and then once it is done and if it is not, if the session storage dot click count ல இல்ல அப்படின்னா then we will go with the else option. I'm just giving a session storage dot click count equals to 1. எதுவுமே இல்ல ஒரே ஒரு டைம் தான் அவங்க செலக்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா then what happens it will show it as ஒரே ஒரு டைம் மட்டும் தான் உங்களுக்கு டிஸ்ப்ளே ஆகும் ஓகே and then that is close பண்ணிட்டாங்க browser once close பண்ணிட்டு திருப்பி இது பண்ணாங்கன்னா so it will be counted from there then finally we want to display the output right document dot get elements by id of what is the id name எதுல எனக்கு display பண்ணோம் that is paragraphல or if you want to change this also h1 ன்னு change பண்ணிக்கனாலும் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா so bolder characters that is textல வேணும் அப்படின்னா you can go with that so session id demo dot I'm going to update the status right so inner html so is equals to session storage dot click count that's it clear Amma? Let's see the output so enter your name so I'm just typing my name set a cookie set பண்ணியாச்சு so it is showing my name so it is a cookie இது வந்து பாத்தீங்கன்னா session storageக்கு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா cookiesக்கு so next so இங்க பாத்தீங்களா நான் already refresh பண்ணிட்டு பண்ணேன்னா
It is again starting from 0. That is, sorry, and the complete panna numbers start ஆகுது. Let me close this browser and I will do it again. நான் திருப்பியும் that is enter பண்ணிட்டு I'm refreshing. So it is starting from 1. சரிங்களா, நீங்க browser க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த செஷன் ஸ்டோரேஜ் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டாப் ஆயிடும். என்ன ஆகும்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து கவுண்ட் எடுத்துக்கும். கிளியராமா? ஸோ இன்னும் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் வேணும் அப்படின்னா, ஸோ ஒன்ஸ் த எல்எம்எஸ் இஸ் தட் இஸ் உங்களுக்கு ஆக்சஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா பை திஸ் வீக், தட் இஸ் மேபி பை மண்டேல இருந்து உங்களுக்கு வந்து ஆக்சஸ் வந்துடும். ஓகேங்களா? ஸோ தென் யூ கேன் யூட்டிலைஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த குக்கீஸ். ஓகேங்களா? குக்கீஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள். Just enter your name, Internet Foundation. How many days do you want to store your name on your computer? So அது நீங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம். 5 ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா then what it will show, welcome back to Internet Foundation. Okay. Then advanced JS topic. Advanced JS topics ல வந்து பாத்தீங்கன்னா triple operator. So யாருக்காவது advanced JS already தெரியுமா? Anyone knows like what is triple operator? It is a definitely an interview question ma. So what is triple operator? Anyone knows? What is triple operator? That is 3 dots தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? What is triple operator? இது எல்லாமே இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ்மா. அதாவது நிறைய வந்து பாத்தீங்கன்னா பேசிக் கொஸ்டின்ஸ் நிறைய கேட்பாங்க. அண்ட் 2 விஷயம் இருக்கும். ஒண்ணு வந்து பேசிக்ஸ்ல இருந்து தட் இஸ் ஜூனியர் லெவல் இது பண்றது, இல்ல எனக்கு லைக் நல்ல ஒரு சீனியர் லெவல்ஸ்ல வேணும் அப்படின்னா ஷுட் பிளே வித் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ். ஃபங்க்ஷன்ஸ் வச்சு அதுக்கப்புறம் லூப்ஸ் வச்சு நீங்க நிறைய வந்து லைக் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் கோட்ஸ் எல்லாமே. தென் வில் பி கெட்டிங். ஸோ வாட் இஸ் ட்ரிபிள் ஆப்ரேட்டர்? சரி, ஓகே, எல்லாருமே இருக்கீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஜஸ்ட் give thumbs up or say yes or no. Is everyone is there? Okay, great. So now we are getting into the advanced JS concept. Okay, triple operator. So there are multiple ways in which we can assign the value of one object to the another. Okay, sometimes we don't know the exact number of arguments that are to be assigned. So sometimes என்ன ஆகும், இப்போ நீங்க ஒரு ஃபங்க்ஷனோ இல்ல ஒரு செட் ஆஃப் அரேவோ எடுத்துக்கோங்களேன். ஸோ யூ டோன்ட் நோ எவ்வளோ நம்ம தட் இஸ் இன்புட் வரப்போகுது. இப்போ நம்ம சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துடலாமா? பட் நீங்க ரியல் டைம்ல ஜஸ்ட் திங்க் பண்ணி பாருங்களேன். எந்த ஒரு பர்டிகுலர் இது எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம ஸ்விக்கி ஆர்டர் பண்றோம் இல்லையா? ஸ்விக்கி ஆர் ஊபர் ஆர் ஜொமேட்டோ. ஸோ இதுல வந்து எவ்வளோ ஆர்டர்ஸ் வருது, எவ்வளோ போகுது அப்படின்றது, தட் இஸ் கஸ்டமர்ஸ் எவ்வளோ இன் வராங்க அண்ட் அவுட் எவ்வளோ வந்து நம்மளுக்கு அந்த ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் போகுது அப்படின்றத வி டோன்ட் நோ, ரைட்? So அந்த மாதிரி if you don't know about the exact number of arguments that are not to be assigned, then in the case we'll be going with the triple dots are used. The triple dots are known as a spread operator. சரிங்களா? So இதுல 2 இருக்குமா. ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா spread operator, the another one is a rest operator. Okay, so triple dots இந்த spread operator பத்தி நம்ம பார்க்கலாம். Spread operator எதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம்னா which takes iterable like array use பண்ணலாம், string objects and expands the iterable to the individual values. Okay, it reduces the amount of code to be written and increases its readability. So that is the main focus while we are going to this triple operator. So இதோட syntax பாருங்க. First you need to mention the variable, a keyword, and then name of variable, that is variable name, and brackets குள்ள you need, if it is an array, நீங்க அரேக்கு டிஃபைன் பண்றீங்க அப்படின்னா ட்ரிபிள் டாட் கொடுத்துட்டு வேல்யூ டு ஸ்ப்ரெட். ஸோ என்ன வேல்யூ நீங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ண நினைக்கிறீங்களோ அதை மென்ஷன் பண்ணும். ப்ளீஸ் 1 minute.
Okay, guys. So இதுல ஒரு சின்ன examples பார்க்கலாம். Okay, we'll run the codes. So now we are discussing about spread operator. Okay. So அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ரெஸ்ட் ஆப்ரேட்டர் ஒன்று இருக்கு. ரெஸ்ட் ஆப்ரேட்டர் வந்து will be using it for function. ஃபங்க்ஷன்ல இருக்கும் இல்லையா அந்த ஆர்குமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே. Okay. Sorry for the background noise, guys. So spread operator. Okay. So spread operatorல எப்படி நம்ம define பண்றது? So let's see. So this is entirely depending upon the script. Script மட்டும் தான் பார்க்க போறோம். We are not going to use any body element here. Okay. So inside the script, I'm just giving a variable of A. So variable of A எடுத்துக்கலாம். And set of the so example variable A is equals to I'm just giving us 10, 20, 30 and 40 and 50. ஓகேங்களா ஒரு செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் நான் கொடுத்துட்டேன். And next அதே மாதிரி ஒரு வேரியபிள் ஓகே லெட்ஸ் டேக் பி. ஓகேங்களா பிக்கு என்ன ஒரு செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் கொடுக்குறோம்னா 60, 70, 80, and some 90, 100. Okay. So like this I have mentioned some values and variable C. So variable C க்கு என்ன பண்றேன் அப்படின்னா so இதை join பண்ணும் concatenate பண்ணும் we'll be doing it in a different way, right? So here I'm just using dot 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 triple dot A, comma dot 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 B. ஓகேங்களா so ஒரு A ஒன்னு அதுக்கப்புறம் B ஒன்னு combine பண்ணியாச்சு and we will see the output console dot log of T. Okay. So இப்படி கொடுத்தீங்கன்னா அதாவது நீங்க ரெண்டு வேல்யூஸ்மே merge பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி triple dotல triple dot very simple. And if you're giving the another array like this, இன்னொரு that is set of values கொடுக்குறீங்க CEன்னு எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு செட் ஆஃப் வேல்யூ கொடுத்துருங்க. இப்போ எப்படி ஆட் பண்ணலாம்? ஸோ கம்மா triple dot E. That's it. Very simple. Okay. So if you see the output, so that is நான் already சொல்லியிருந்தேன் spread operator you can use it for array. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா array concept. This is for array. Okay. And one more thing, ஒரு எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு. ஸோ ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம்? ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா the same how. So first let me create an const keyword and the variable name is object is equals to I'm just giving as first name to be Uma and then last name I'm just giving a name like this and give a semicolon. So after this இதுக்கப்புறம் எப்படி பண்ணலாம் இது எப்படி நம்ம concat பண்ணலாம் அவுட்புட்ல எப்படி print பண்ணலாம் அப்படின்னா so I'm just assigning a constant of object 2 ன்னு எடுத்துக்கலாம் and here I'll be using a curly braces triple dot of object and you can print it here. So இன்னொரு objects நீங்க add பண்ண போறீங்கன்னா again create one more object 1 and here you can add it triple dot object 1. Okay, then we'll see it in the console. Let me change the name here. So we'll check the output console dot log of object. Very simple.
ரைட் கிளிக் கன்சோல் கொடுத்துருக்காங்க, கன்சோல்ல தான் செக் பண்ண முடியும். கன்சோல்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அரே எத்தனை அரே இருக்கு? ஸோ 10ல இருந்து 106 வரைக்கும் டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு. அண்ட் தென் ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ஸ், ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸ்மே எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் நேம் தட் இஸ் நேம் கரெக்டா கொடுத்தோமா? Let me do this first. Okay, so objects வந்து பாத்தீங்கன்னா you can do it, but there is some a fault is there. Example, நீங்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம், மல்டிபிள் வேல்யூஸ் கொடுத்து you can directly get the output. Okay, so this is a one simple example so how you can use this spread operator. ஓகேங்களா? and அதே மாதிரி we can use it for the other things also. There is some concepts called tripled operator with array and objects பார்த்தோம் இல்லையா? So now we'll see about string, set and maps எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். So we'll get into this PPT. ஓகேங்களா? So இது வரைக்கும் பார்த்தது இந்த ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். இது வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அரே, ரெண்டு அரேஸ் கொடுத்துருக்காங்களா? ஸோ we are concating. ஸோ ரியல் டைம்ல என்ன பண்ணுவோம்? inbuilt concat மெத்தட்ல we will be concating. concat மெத்தட் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம பண்ணுவோம். and we will getting the output. ஸோ அவுட்புட் என்னன்னு இருக்கு? you can see from 1 to 6 வரைக்கும் நீங்க டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு. பட் ஸ்ப்ரெட் அரே அண்ட் தி another ஸ்ப்ரெட் அரே கொடுத்தாச்சு, இங்க வேல்யூ கொடுத்தாச்சு. இங்க என்ன பண்றோம்னா concating using a 3 dots operator யூஸ் பண்ணி நம்ம concat பண்றோம். and we get the same value here. Okay, clear? And another example பாத்தீங்கன்னா we will copy the content. Sorry. We'll copy the content of an array with the assignment operator and the spread operator. We can see that when assigning the array using an assignment operator and modifying the new array, the old array is also modified. ஓகேங்களா? இப்போ நீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் a is equal to a plus b ன்னு கொடுக்குறீங்க. அப்ப என்ன ஆகும்? அந்த a ஓட வேல்யூ வந்து உங்களோட அந்த a plus b ஆட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு அந்த வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகும், ரைட்டா? So in this case, cause a problem. So as we do not always want to modify the content of the old array. So now old array என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா a equal to 10 கொடுத்துருக்கேன். And second ஒரு assignment operatorல a is equals to a plus b ன்னு கொடுத்துருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். So இப்போ என்ன ஆகும்? என்னோட வேல்யூ வந்து 10 plus அந்த b ஓட வேல்யூ வேணுமோ ஆட் ஆகி அது வந்து என்னோட a வேல்யூவா இருக்கும். That is reference value again சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா we can go with spread operator. ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. A இருக்கு and B array எடுத்திருக்கோம். இதுக்கு நான் இதை அசைன் பண்ணிட்டேன். So I'm trying to push some value here. ஓகேங்களா? So what I'm trying to do is I'm trying to push some value here. Then how I can do this? So in the example, ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். So that it will be easy for you to understand. 8 minutes. Okay, the spread elements variable. So a கொடுத்துக்கிறேன். a ஓட set of values வந்து 1, 2, 3, 4. And variable b is equals to நான் a ன்னு அசைன் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேங்களா? a ன்னு அசைன் பண்ணனாகோ என்னோட b வேல்யூ எல்லாமே இதுவா சேஞ்ச் ஆயிடும், ரைட்டா? So again I'm trying to push some value here. Okay, b dot push of 4. So இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா கன்சோல்ல போய் செக் பண்ணலாம். console.logல. So what is the a value and what is the console log of b value? Okay. So what do you think ma? So what will be the value for a and b? என்ன value கிடைக்கும் outputல? Any idea? So இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்? கொஞ்சம் குத்தம் பண்ணிக்கலாம் போர்ஷன்ஸ். Is there any outputs like என்ன ஆன்சர் வரும்னு தெரியுமா? Sorry.
என்ன அவுட்புட் வருமா? அதுக்கு என்ன அவுட்புட் வரும்? console.logல a and b இருக்கு. So 1 2 3 4, okay, and 1 2 3 4 4. Okay, let's check. இங்க பாத்தீங்களா என்ன இருக்கு ராஜேஷ் and everyone? So the 4 வந்து உங்களுக்கு a-லயும் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு and b-லயும் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. So this is not the correct one. So இந்த problem வந்து sort out பண்றதுக்கு தான் we are going for the triple operator. So let's see the triple operator now. Example, நான் variable name வந்து என்னன்னு கொடுப்பேன்னா spread a. உங்களுக்கு நான் spread a ன்னு கொடுத்துட்டேன் and I'm just giving a value. Let's go with the string. Okay, b and c. Okay ma. So and then next என்ன பண்ணனா variable spread of b is equals to, I'm just assigning to spread b. So இந்த மாதிரி நம்ம equalize பண்ணாம I'm going to do, I'm going to use a spread operator here. So triple dot கொடுத்தீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும்? Spread operator apply ஆகும். Then if you are trying to push some value here in the spread b, spread b ல எப்படி add பண்ணலாம்? Spread b dot push spanning the d. Spread a and console dot log of spread b. Okay, so இப்போ என்ன output வருதுன்னு பார்க்கலாம். I think we already have this. இப்போ தெரியுதா? So இதுல என்ன இருக்கு? first array வந்து reference value வந்து எதுவுமே change ஆகல. It is not affecting my values. Directா என்னோட output இதுக்கு மட்டும் தான் change ஆயிருக்கு. So you can see. So that's why we are going for this what spread operator. So next is okay. So next வந்து பாத்தீங்கன்னா just we'll understand about for. So for இத பத்தி நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா? So and also one more so okay, நம்ம இத கம்ப்ளீட் பண்ணத அந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். Syntax of the for of loop is for element of I triple. So they already we discussed, right? So நம்மளுக்கு இந்த for each loop பத்தி நம்மளுக்கு ஐடியா இருக்கு. So first வந்து element ஓட that is நம்ம என்ன அசைன் பண்றோமோ அந்த நேம் கொடுத்துப்போம் and of I triple ல so array ஓ இல்ல ஒரு string ஓ whatever, so அந்த particular value நீங்க இங்க யூஸ் பண்ணுவீங்க. Am I right? Okay, and for of ல வந்து first we will see about the array. So array conceptல ஒரு example என்ன பண்ணிருக்காங்க? Just okay, just வந்து array name and array set of கொடுத்துட்டாங்க and let keyword elements of this one and they are printing the value. This is very easy, right? Common. ஒரு example பார்க்கலாம் one by one. Next வந்து பாத்தீங்கன்னா with இது வந்து with array and this is with a string. Stringல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா I'm assigning a code. This is my element name of in the particular name and we are printing a value. So string one by one attribute print ஆகுது. Okay, and you can iterate to the set element using a for of loop. Set element means let me tell you. So set elements, yeah. So JS set அப்படின்றதுன்னா என்னன்னா is a collections of items that are unique. That is no element can be repeated. எந்த எலிமெண்ட்ஸ்மே பாத்தீங்கன்னா ரிப்பீட் ஆகக்கூடாது. ஸோ இந்த செட் கான்செப்ட் வந்து இங்க எதுல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா ES6 ECMAScript 6ல இருந்து தான் இதாச்சு. ஓகேங்களா? ஒரு ஆர்டர்ட் எலிமெண்ட் ஆஃப் the set can be iterated in the insertion order. Set can store any types of value, whether a primitive or objects. So any set of values we can do it. Okay, so that is the set intro. So அந்த செட் நம்ம இங்க யூஸ் பண்ண போறோம். ஓகேங்களா? So செட் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்? const and I'm just defining the set. Define பண்ணா you need to use a new keyword and set of and அதுக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா set of arrayனால numbers நீங்க specify பண்ணணும். Looping through the set and of map. So map is also again one more concept. So JS map பாத்தீங்கன்னா map is a collection of elements where each element is stored as a key and value pair. So நம்ம objectsல எப்படி பண்ணோம்?
what we will do, so we will use a key and pair values. The same way the map also having the same thing. That map objects can hold both the objects and primitive values as either key or value. Okay. When we iterate over the map object, it returns the key and the value pair in the same order as inserted map constructor is used to create a map in JavaScript. Okay. So this is how it will be. So இதுல வந்து main comparison பண்ணிருப்பாங்க. So in the object, sorry, this map is also been created by ES6 concept. சரிங்களா? But what are the difference? So object to map, it is looking similar only. But what is the main difference? Why we need to go for this map? Map concept எதுக்கு போகணும்? Accidental keys and security. No default keys are stored. Okay, only contains what explicitly put into them. Because of that, it's safe to use. And key types in order. It can be any value as a key function, objects, anything, and the order is straightforward in the order of easy insertion. So easy நம்ம insert பண்ணிடலாம். And size வந்து பாத்தீங்கன்னா property a map can be easily retrieved. Easily retrieve பண்ண முடியும். Performance பாத்தீங்கன்னா any operation can be performed on the map so easily in better way. And serialization and parsing is available. Okay, so now where we are. Maps. Okay, maps எப்படி create பண்ணா same thing define பண்றதுக்கு new map and inserting the elements. See here it is very easy. Map dot set of என்ன that is key and value நீங்க கொடுக்கணும். So இந்த மாதிரி you can insert the values. Loopingல வந்து key comma value of map. So map is nothing but the variable name and this one. So நம்ம ஒரு example பார்க்கலாம் so that it will be easy to understand. Lab exercise ஒரு example பார்க்கலாம். First one is script I'm using array. So const keyword I'm just giving a student. Okay, student is my variable name. And I'm just giving some values here. I give some names. Or set of names. Next one I'm going to using a for of. For of use panro. So for of use panni, I want to print the values to display the for loop. So inside the for loop, let keyword. I'm just assigning the variable name to be element of a students. Let me give it a students. So நீங்க என்ன நேம் வேணா கொடுத்துக்கலாம். It's for your understanding purpose. ஓகேங்களா? And to display the value, என்ன கொடுப்பீங்க? console.log of just element மட்டும் எனக்கு display ஆகணும். ரைட்டா? element மட்டும் எனக்கு display ஆகணும். So இதோட output என்ன வரும்? ராஜேஷ் தேவி and முத்து லக்ஷ்மி அப்படின்ற output வரும். ரைட்டா? So and then next வந்து string. String எப்படி display பண்ணலாம்? So const keyword. And I'm just giving a string variable. And then I'm just giving a value to be a palindrome. Palindrome just a name and I just want to group it using a for of. This is for string. Okay. So for again, I'm just using as an element, or you can go with some other variable because already number use only. So I of a string. And how to print this? Console dot log of I. Clear? And then define the set. Set எப்படி define பண்றது? The const set here, that is a variable name. To set this new and set of. So of pulla we will mention the array. Array values mentioned. So it should be unique, right? So let me give some values 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Now set of values கொடுத்தாச்சு. And again for looping purpose, using a for of. Right? For of எப்படி பண்ணலாம்?
Same thing, you need to use the for let keyword and I of what is that set, right? Set console.log of console.log of la I. And what is it? The last one, map. The map எப்படி define பண்ணது const map என்ற variable கொடுத்துக்கிறேன் and new and map of. That's it. So I'm not going to give any argument here. நீங்க இங்கேயும் கொடுக்கலாம் or else you can give it in the bottom. Okay, so I'm going to insert some value. Inserting an element. Okay. So இதுல எதுவுமே இல்லை எம்டியா தான் இருக்கா, just create பண்ணிருக்கோம். So map dot set என்ன செட் கொடுக்க போறேன்னா it is in a what objects conceptsல தானே இருக்கு. So I need to give id comma 101 and map dot set of let's give qualification v. ஓகேங்களா? So a set of values கொடுத்தாச்சு and I want to print this values in a for loop. So in the print பண்றப்ப மட்டும் it will be somewhat differ. Let keyword previous என்ன பண்ணோம், just element அப்படின்ற ஒரு variable மட்டும் create பண்ணிக்கிட்டோம். But இங்க நீங்க key and value ன்னு mention பண்ணணும். Okay. So key comma value of map. Okay. So inside this console.map definitely interview கேட்பாங்க what is map and what is set. ஓகேங்களா? So just go through it. So key hyphen plus value. Okay. See here, this is the output. So இங்க பாத்தீங்கன்னா support palindrome கொடுத்தவங்க இல்லையா, அது 1 by 1 டிஸ்பிளேயா இருக்கு. And the other set of the set of values 1 to 9 வரைக்கும் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா, just I'll remove this. நீங்க பாத்தீங்களா 9 நான் repeat பண்றேன், but it is not repeating because it is unique. So unique இருக்கும். Insertion is possible, but we cannot repeat the value again. Example நான் 8 கொடுக்குறேன். So it is not showing up, right? So let me minimize this. So that's why we are going for set. Okay. Set வந்து unique இருக்கும். And previously பாத்தீங்கன்னா Devi and Raja அவங்களோட name வந்து display இருக்கு. I hope everyone is clear with this concept. So map எதுக்கு போறோம் and object எதுக்கு போறோம். Sorry, map and set concept and separatorல எப்படி நம்ம separate operatorல எப்படி work பண்றோம். எனக்கு clear புரிஞ்சுச்சாமா? Any doubts? As of now, just tell me. எல்லாரும் clear? Just give thumbs up or say something. Yes or no. Clear? எதனா doubts இருக்கா அதுல? இதுல நிறைய நீங்க examples execute பண்ணி பார்க்கணும். ஓகேங்களா? And next we will see about the spread operator. So spread operator, that is rest operatorல எப்படி work பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். So rest operator, it is the same how we are doing it in a that is spread operator parameters. Okay. So இங்க வந்து இதோட intro பார்க்கலாம். Is an improved way to handle the function parameters, allowing us to more easily handle the various inputs as a parameter in function. So but normal JavaScript coding பண்றோம். ஓகேங்களா? So that time it is okay. But when it comes to some library like கொஞ்சம் advanced library எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா this is not a right way. Like however we are just mentioning the values inside the function, right? So and the better option we are going to know about this rest parameters. Rest parameters index allows us to represent an indefinite numbers of arguments as an array. With the help of rest parameters, a function can be called with any number of arguments, no matter how it was defined. So
So again, this rest operator is this parameter is added in ES 2015, or you can say like ES Tech version, which is improve the ability to handle the parameters. And this is the syntax of this. Triple dot use பண்ணணும். That is the function or the name, and then what is the parameters and the state, right? So when triple dot is at the end of the function parameter, it is a rest parameter. It stores the n number of parameters as an array. So this is one simple example. So the normal way of doing it, right? So without rest parameter என்ன பண்ணலாம்? So function keyword நம்ம function எதுல பார்த்தோம் இல்லையா? எப்படி parameters add பண்றதுன்னு. Function keyword and function ஓட name and what is the values, right? Argument mention பண்ணிட்டு and என்ன return பண்ண போகுதுன்னு கொடுத்துருவோம். And console.logல we are calling that function and we are just giving the value. So it is adding. But if I use a triple dot operator, let's see. In a function keyword use பண்ணிருக்கேன் and function that is and the name கொடுத்திருக்கோம் function ஓட name. But what happens here? I'm using a rest operator. ஓகேங்களா? So functions எந்த particular argument வேணா கொடுக்கலாம். Okay. Let's see in the previous வந்து நான் arguments கொடுத்திருக்கேன். Like A தான் B தான் இருக்கணும். அதுக்கு மேல வந்து values இருக்கக்கூடாதுன்ற மாதிரி specify பண்ணிருந்தேன். Right? But here it is like different. You're just going to do some for loop function. So let's see in the example itself. So or 2 to 3 examples பார்த்தோம்னா it will be clear for you how to use this rest parameters. So this is about a rest parameter. ஓகேங்களா? So rest parametersல எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்? Let me create one function. So first normal parameter ஒன்னு எழுதிக்கலாம் கூட. So function of, I don't know what is the argument for this. So what I will do, triple dot argument ஓட name ஒன்னு கொடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? And then let sum is equals to 0. And again for loop, so let I is equals to, sorry, I of input get பண்ணிக்கலாம். Okay. So எவ்வளோ numbers of values கொடுத்தாலுமே அதை iterate பண்ணி it will show the output. So sum plus equals to I. So what it means, sum வந்து 0 and என்ன input கொடுக்குறோமோ that 0 plus and the particular value. Okay. Like that it will calculate and it will show the output. So இந்த மாதிரி questions definitely கேட்பாங்கம்மா, like real type that is interviewல like எப்படி வந்து நீங்க add பண்ணுவீங்க. So you can use this rest operator. It will be interesting for the interviewer also. Interviewer பாத்தீங்கன்னா இப்ப நார்மலா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே what they will do is they'll be using a normal for loop use பண்ணி they will add it. But if you use these kind of rest of parameters, it will be somewhat added advantage தான் உங்களுக்கு. சரிங்களா? So இந்த மாதிரி இதை யூஸ் பண்ணுங்க rest parametersல. And I'm just returning the sum. So sum that is add பண்ணிட்டு ஒரு particular value வரும் இல்லையா? So அதை நம்ம outputல பார்ப்போம். Then console dot log of, I'm using that function. That function or a name. I'm going to give some multiple values. 8, come on. இந்த மாதிரி நான் multiple values கொடுத்துட்டேன். So let's see. Inspect console. So console பாத்தீங்கன்னா நமக்கு value add ஆகி it is showing the output. Here guys, how to use the rest parameters. Then I use in புரிஞ்சுச்சா? Okay. So now we'll go to one more example. So இப்போ வந்து நம்ம பார்த்தது just ஒரு
we can say like numbers use பண்ணோம். But if it is going to be in a string, then what happens? So string use பண்ணா எப்படி இருக்கும்? Same rest தான், but I'm going to use it for string now. Function keyword, I'm just giving a function of a comma b comma, and I don't know the C, அதாவது C operator, that is C array இருக்கு இல்லையா, sorry the argument, அந்த argumentல என்ன இருக்க போகுது, that is A, B க்கு வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் என்னென்ன வேல்யூன்ட்டு, பட் B க்கு அப்புறம் எத்தனை ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்க போகுதுன்னு I don't know. இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 2 sets மட்டும்தான் I know what's going to be the value. Okay, let's see how it is. We'll play this one. So console.log. I'm just assigning. So backtick use பண்ணிக்கிறேன். Dollar. So first in the function call, some function values கொடுத்துக்கலாம். Function of, I'm giving a value to be, let's say, ஓகேங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மல்டிபிள் நேம்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இன்னும் ஒரு வேல்யூ ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணியாச்சு. ஸோ ஹியர் I'm going to assign some values here. So $A. Yes, can you hear me? Noise கேட்டுச்சுமா. Can you hear me now? Second. Yes, ஆறுமுகம். ஒரு நிமிஷம். Give me 2 minutes, I'll be back. Okay. Sorry, miss. Okay, ma'am. So இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா பேக்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணியாச்சு. ஷேர் மை ஸ்க்ரீன்.
Okay. Again, I'm trying to print the value of B. So இப்போ இதுக்கு என்னமா value வரும்? So let's imagine the arguments இருக்கு இல்லையா இது A and this is B. But B க்கு அப்புறம் இந்த காயத்ரிக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய values எல்லாமே C. Okay, understand? So can you tell me what is the value of this A and B? A and B க்கு என்ன value வரும்? So you are going to tell me the answer for this. C க்கு என்ன value வரும்? And console.log of C of 0 க்கு என்ன value வரும்? And then console.log of C.length. So I need the answers from you guys. Console.log of C.index of, adding one more name, Arumugam. Sorry. Add Arun. So இதுக்கு என்ன ஆன்சர்ஸ்மா வரும்? So என்ன அவுட்புட் வரும்? Let me keep it like this. என்ன அவுட்புட் வரும்? So first output வந்து Vishali and Gayatri. Okay, good. Next C வந்து என்னன்னு சொல்லிருக்கீங்க? அருண். C வந்து வெறும் அருண் மட்டும்தான் வருமா? C யோட வேல்யூ. So C.0க்கு வந்து அருண் வரும். C.lengthக்கு வந்து will be getting 0, 1 and 2. And then index of Arun's value என்ன? It is 0. Okay. So let's see the output. பாத்தீங்களா? So that is நம்ம C of C value மட்டும் கேட்டிருந்தோம் இல்லையா? அதுல வந்து அருண், சாம் அண்ட் நரேன் அவங்களோட வேல்யூஸ் எல்லாமே வரும். அண்ட் அருண் வந்து C of 0. 0th இண்டெக்ஸ்ல என்ன இருக்கு வேல்யூ? இது A, இது Bன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா? இதுல இருந்து C. So C ல இருந்து ஸ்டார்ட் அப்புறம் 0th இண்டெக்ஸ் வந்து அருண். For example, I'm changing this to be 1. So 1 change பண்ணா என்ன ஆகும்? இது 0, இது 1. So Sam will be the output. Okay. And the length வந்து C dot lengthல how many values are there? 1, 2 and 3. So totally 3. And Arunoda index number என்ன? 0. Output is 0. So everyone is clear? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுச்சா இந்த கான்செப்ட்? Let's move on to the next. Yes, you are right. Okay, next. Yeah, map concept பார்க்கலாம். So mapல already ஒரு example பார்த்தோம் இல்லையா? But அது வந்து நம்ம என்ன பண்ணிருந்தோம்னா we have included the some elements. ஒரு செட்டை வந்து நம்ம insert பண்ணிருந்தோம். ஒரு key and value insert பண்ணி for loopல import பண்ணிருந்தோம். But normal way of doing it is let variable name and new map கொடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நீங்க இங்கேயும் செட் கொடுத்துக்கலாம். Or else என்ன பண்ணலாம்? நம்மளோட இன்னொரு இதுல வந்து வேரியபிள் நேம் டாட் செட்னு கொடுத்துட்டு அங்க நீங்க செட் வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். So either ways you can do it. And these are some examples. Let's see one by one. So this is one we will see basic map object. So map objects எப்படி create பண்றது? This is using a set method use பண்ணி எப்படி நம்ம இதை create பண்ணலாம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. Let's see one simple example on this. ஒன்று வந்து direct map வச்சு செட் வச்சு ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம் நினைக்கிறேன். Then we can skip it. Normal example we can give. So எப்படி create பண்ணோம்? So and let me give a variable as the A itself, new map. So
இந்த செட்ல நீங்க மல்டிபிள் வேல்யூஸ் கொடுக்கலாம். எக்ஸாம்பிள், let me give EF ஒரு set of values கொடுத்தாச்சு. Next console.logல I'm just going to print a ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துக்கலாம். And next you can do it using a numbers also. So numbers also possible. So that is first one strings கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா? string numbers கொடுத்துக்கிறேன். நம்பர்ஸ்ல E is not defined. E எங்க கொடுத்துருக்கோம்? Okay, I'm sorry. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா it is an this is a string, right? So you need to mention it using the quotes. So single character இருக்கனால I'm just giving a single quote. உங்களுக்கு console அந்த debugging இதுலயே உங்களுக்கு it will show you what is the error. So again, iterable for map should have an array like an objects. Okay, so let's keep it like this. So the key and pair values are there. So let me give it as first name. Let me give a name to be last name. So let me double quotes mention பண்ணிடலாம். And then this one. So this is enough. Let me remove the other. Okay. Let A movement map. Actually என்னன்னா I'm sorry ma. So actually இது எல்லாமே ஒரு set of arrays இல்லையா? So இதுக்கு ஒரு braces நீங்க mention பண்ணணும். Let me show you. Here also to mention it like this. So now it works. There is last. So first name வந்து HTML, last name வந்து CSS and course வந்து JS னு output காட்டிருக்கு. So total size of 3. And what is here also you need to mention this one. Okay. So the square that is open map என்றது it's like a that is our object. Sorry, object மாதிரி ஒரு கான்செப்ட். அந்த ஆப்ல வந்து நீங்க you have to use it like a that is braces யூஸ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா angle brackets starting. ஸோ அதுக்குள்ள நீங்க மல்டிபிள் வேல்யூஸ் கொடுப்பீங்க. Let me show it clearly. ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் லைக் அதுதான் இருக்கும். இப்படிதான் நீங்க எழுதணும் கோடு. This is separate one. Clear? So now you'll be getting a map as 4. 7, 8, 10, 19 இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வேல்யூ செக் பண்ணுவோம். Clear அம்மா? Regarding this map. இந்த மாதிரியும் நீங்க பண்ணலாம். Or else எப்படி கொடுக்காம you can remove all this. ஓகேங்களா? remove பண்ணிட்டு the other way of doing is just remove பண்ணிட்டு you can give it like b dot set of the values நீங்க இப்படி மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். set யூஸ் பண்ணி மென்ஷன் பண்ணலாம்.
both the way are similar. Why it is showing undefined? Better we can give some string values here. So actually this is a method, right? So method can you off don't want to give the this square angle brackets. Angle brackets if suppose if you are not going to use a set to use பண்ணலாம் you can use this. So clear இன்னொரு வாட்டி சொல்லிடுறேன். நீங்க டைரக்டா மேப் that is that is predefinedly யூஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா you have to use a main angle bracket. So அதுக்குள்ள உங்களோட கண்டென்ட்டை கீ என்ன வேல்யூ வேணா டிஃபைன் பண்ணும். பட் இப்போ செட்டில் நீங்க டிஃபைன் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா you don't want to use ஸ்கொயர் brackets. It's just a method. செட்ன்றது it's a method. கிளியரம்மா? நெக்ஸ்ட் வந்து set. So set already we have an idea like இது வந்து ஒரு யூனிக்கா இருக்கும். It cannot be repeated again. ஓகே அண்ட் இதுல வந்து நம்ம இன்சர்ஷன் ஆர்டர்ல தான் நம்ம ஐட்ரேட் பண்ண முடியும். ஸோ இதுல அதர் கான்செப்ட்ஸ் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஹியர் we are going to add the value. ஸோ ஒரு செட்ல வந்து ஒரு வேல்யூ ஆட் பண்ணோம்னா எப்படி ஆட் பண்ணலாம்? ஸோ தட் இஸ் நம்ம நியூ செட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா set one dot add of 10 and add of 20 and but this is a normal thing. So இதை நீங்க நார்மலா புஷ் பண்றது ஆட் பண்ணது ஓகே இட்ஸ் நார்மல் திங். பட் நீங்க ஒரே லைன்லயே பாருங்களேன். as this method returns a set of objects hence chaining of add method can be done. chaining method நம்ம பண்ண முடியும். set dot add of 30 and add of 40 and add of 50. So இதெல்லாமே add பண்ணி if you see the output it will show this one. Okay, we'll check this one. So இந்த ஒரு சின்ன example execute பண்ணலாம் so that it will be easy for you to understand. ஓகேங்களா? So set create பண்ணியாச்சு. இப்போ set 1ல I'm just adding a value. So 10 ன்னு ஒரு value add பண்றேன். And set 1 dot add of 50. Set 1 dot add of 90. And then add of 100. And then add of some 200. It goes on like this. So then you multiple values add பண்ணலாம். And finally, just go to the console.log of and then print the value like set 1. You can see the list of values here. Clear? And to delete. So delete also same thing. ஒரு நேம் கொடுத்துருக்காங்க ஃபுட்டி அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ டெலிட்டிங் இ ஃப்ரம் த செட்ல இருந்து எனக்கு இ வந்து டெலிட் பண்ணணும். ஸோ இஃப் ஐ கிவ் திஸ் ஸோ இது வந்து டெலிட் ஆயிடும். ஓகேங்களா? செட்ல இருந்து டெலிட் ஆயிடுச்சு. ஈவே இல்லை பாருங்க அந்த அவுட்புட்ல. அண்ட் தென் செட் ஒன் டாட் டெலிட் ஜி. ஜி வந்து அகைன் டெலிட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். பட் இட் இஸ் ஷோயிங் ஃபால்ஸ். வை? பிகாஸ் ஜின்ற லெட்டரே இல்லை. am I right? So let's see this example. So in the same case now, but I'm just giving a value here. Let me give madam. Okay. So the madam using a delete method, I want to remove m. M வந்து எனக்கு remove பண்ணணும். Okay. And console.log I want to check the value of set 1. And after this set 1 dot delete of some teenage club. Console.log of set 1.
Okay. 1 minute, guys. Sorry, guys. Okay. So, இது பார்த்துட்டோம். Like, set, that is set 1 delete கொடுத்துருந்தோமா? So, M. So, M-ன்றது delete ஆயிட்டா, it is showing like A, D, right? And then set 1 delete dot T. So, T ன்னு கொடுத்துருக்கோம். 2 minutes. So, direct இதுல console பார்க்கலாம். Console dot log of. It is showing up false now. Clear, Amma? So, this is how we'll be working with the. So, இப்போ நம்ம புதுசா பார்த்த கான்செப்ட்ஸ்ல என்னென்ன கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு? That is map, set concept பார்த்தோம், and rest parameters and spread parameters பார்த்தோம், right? So, everyone is clear with these topics, right? ஓகேங்களா? அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா for each அப்படின்னு ஒரு that is setலயே ஒரு for each னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. So, it executes the given function once for every element in the set in the insertion order. So, set 1 dot for each அப்படின்ற ஒரு மெத்தடே implement இருக்கு. So, callback, comma, this dot argument. ஓகேங்களா? So, set 1ல new set ன்னு கொடுத்தாச்சு, வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க. And another variable set 1 dot symbol dot iterable அப்படின்ற ஒரு பர்டிகுலர் மெத்தட் யூஸ் பண்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இதுல வந்து கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்னு கொடுத்தா அதோட நெக்ஸ்ட் வேல்யூஸ் வந்து நம்மளுக்கு டிஸ்பிளேல வரும். ஓகே. And then JS promise. A promise is very, very, very important, guys. ஓகேங்களா? வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட். JS promise எல்லாருமே லேர்ன் பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா? நிறைய மோர் எக்ஸாம்பிள்ஸோட பாருங்க. ஓகேங்களா? வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட். ஓகேங்களா? ஸோ JS promise. ஸோ JS promise. ப்ராமிஸ்னா என்ன? இட் இஸ் லைக் ஒரு இஃப் எல்ஸ் கண்டிஷன் நீங்க எப்படி கிரியேட் பண்ணுவீங்க அதே மாதிரி தான் இருக்கு ப்ராமிஸ்ன்றது. But it's a good way to handle the asynchronous operations. So, ரெண்டு operations இருக்கு, ரைட்டா? So, என்னென்ன operations இருக்கு? Synchronous and asynchronous operations in JavaScript. So,
இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா asynchronous JavaScript is a programming method where the operations are run independently, allowing the program to continue running while waiting for a certain task to complete. ஒரு certain task வந்து complete ஆகணும் ஓகேங்களா. அப்ப என்ன ஆகும்னா இன்னொரு ப்ரோக்ராம் வந்து தனியா இண்டிபெண்டா ரன் பண்ணிட்டு இருக்கும். இட் இஸ் நாட் டிபெண்டிங் அப்பான் தி அதர் ஒன். பட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா where the task of program are executed sequentially one at a time. ஓகேங்களா, ஒன் பை ஒன்னா மட்டும்தான் அது எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஓகேங்களா. ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஏதோ ஒரு கான்செப்ட் எடுத்துக்கலாமே. அந்த கான்செப்ட்ல வந்து ஏ பி அண்ட் சி டின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஃபங்க்ஷனை. இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏ முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த பி ஃபங்க்ஷன் ரன் ஆகும். அப்புறம் தான் வந்து சி, அப்புறம் டி. இந்த மாதிரி ஒரு சீக்வென்ஷியல் ஆர்டர்ல போறது இட்ஸ் கால்ட் அஸ் சிங்க்ரனைஸ் ஆப்ரேஷன். பட் ஏ சிங்க்ரனைஸ் ஆப்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் ஐ ஹாவ் ஏ அண்ட் பி. ஓகேங்களா. பி வந்து இட் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டிங். ஓகேங்களா. பி வந்து ஒரு ப்ராசஸ் போயிட்டு இருக்கு. பட் ஸ்டில் ஏ வில் ஒர்க் இண்டிபெண்ட்லி. ஸோ அதோட அவுட்புட் உங்களுக்கு வியூபிளா இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் called as asynchronous. So asynchronous operation வந்து to make it more smoother, we are going for this a promise. It is used to find out if the asynchronous operation is successfully completed or not. Promise may have one of three states. ஒன்னு வந்து pending, fulfilled and rejected. So இந்த மூணு states இருக்கு. A promise starts in a pending state. That means the process is not completed. ஓகேங்களா. If the operation is successful, the process ends in a fulfilled state. ஸோ ஒரு பெண்டிங்ல கம்ப்ளீட் ஆகாம இருக்கு அப்படின்னா இட்ஸ் கால்ட் அஸ் பெண்டிங்னு காட்டும். இல்ல ஃபுல்ஃபில் ஆயிடுச்சு, சக்சஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஃபுல்ஃபில் ஸ்டேட். அண்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ப்ராசஸ் எண்ட்ஸ். ஸோ இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஒர்க் வென் வில் பி கெட்டிங் அ ரிஜெக்டட் ஸ்டேட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வென் யூ ரெக்வஸ்ட் டேட்டா ஃப்ரம் த சர்வர். ஓகேங்களா. ஒரு டேட்டா சர்வர்ல இருந்து எடுக்கிற தட் இஸ் இன்புட் எடுக்கிறீங்க யூசிங் அ ப்ராமிஸ். It will be in a pending state because it is waiting for some output. When the data arrives successfully, வந்துருச்சு அப்படின்னா it is fulfilled state. But if error occurs, or error வந்துருச்சு அப்படின்னா that is called as a rejected state. So this is one simple examples of how we can go with this a promise. So promise எப்படி work பண்றதுன்னா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். Let me very simple example. Let me create let a promise அப்படின்ற ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் and new promise. ஓகேங்களா. ஸோ இதுல ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுக்குறேன். என்ன ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா டூ திங்ஸ். ஒன்னு வந்து ரிசால்வ் ஆர் ரிஜெக்ட். So resolve or reject. And the constant x is going to be, I'm just giving us edunet foundation. So value is what? Edunet foundation. அதே மாதிரி constant y is equals to அதே மாதிரி edunet foundation. I'm just repeating the value here as well. So இங்க promise இங்க தான் க்ளோஸ் ஆகும். ஓகேங்களா. பிகாஸ் the function வந்து நம்ம இது வந்து ப்ராமிஸோட பிராக்கெட்ஸ். ஃபங்க்ஷனோட கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. பட் ப்ராமிஸோட ஸ்டில் இட் இஸ் நாட் கம்ப்ளீட்டட். தட்ஸ் வை ப்ரீவியஸ்லி இட் வாஸ் ஷோயிங் எரர். ஓகேங்களா. ஸோ ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் எடுத்திருக்கேன்னா ஜஸ்ட் நான் செக் பண்ண போறேன். இஃப் x is equals to y, then what happened? Resolve method, it is going to run the resolve method. Else அப்படி இல்லை அப்படின்னா what happens? It is going to be rejected. Clear? So next வந்து I'm going to use a promise variable. So இங்க ஒரு variable நம்ம create பண்ணிருப்போம் இல்லையா. So இந்த promise variable நம்ம இங்க யூஸ் பண்ணணும். யூஸ் பண்ணிட்டு then ஓகேங்களா. then it is nothing but if you want to okay. So இது வந்து ஒரு just ஒரு deep discussion பார்த்துலாம். To create a promise. To create a promise object, இந்த object நம்ம create பண்ணணும்னா what we need? We need to use a promise constructor. So promise constructor நம்ம யூஸ் பண்ணணும். So promise constructor takes a function as an argument. So promise constructorல நீங்க ஃபங்க்ஷனா தான் நீங்க ஆர்குமெண்ட்டை கொடுக்கணும். ஓகேங்களா. this is the second point. First one is you need to use a promise constructor.
and then it takes a function as an argument. The function also accepts the two functions. And resolve in the reject. If the promise written successfully written, okay. The resolve function is called. Okay. And this is a simple image. Promise dot then on fulfillment, a dot catch me on rejection. So next on the promise chaining promise chaining like இது நம்ம error handlingsல ஜாவால பார்த்திருப்பீங்க இல்லையா, like catch, finally. So the same thing, try and use பண்ணுவோம், but இங்க வந்து then. Okay. So like that, இங்க then method எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம்னா, it is used with the callback when a promise is successfully fulfilled or resolved. ஒரு callback function யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த then குள்ள பாத்தீங்களா, இங்க வந்து இந்த கோடிங்ல என்ன யூஸ் பண்ணிருக்கோம், object, promise object use பண்ணியாச்சு and dot then use பண்ணியாச்சு, and then you need to give a callback function. So callback இங்க என்ன callback கொடுக்க போறேன்னா, I'm going to mention a function console dot log of success. This is my callback function. Next, so then ஒரு example கொடுத்திருக்காங்க. And catch na என்ன அப்படின்னா, catch method is used with a callback when the promise is rejected. So rejected na, it will handle the error. That's it. Let's create the one more thing. So இங்க dot கொடுக்கணும் because it is a continuation of this. So catch la a function of print the output. Console clear amma? So yes, it is success. Why it is success? So ரெண்டு outputமே it is similar, right? Edunet foundation and Edunet foundation. If something I'm just giving us A, then what is some error has occurred. So clear amma? So எப்படி வந்து நம்ம functions that is promise எப்படி create பண்ணோம், first promise constructor use பண்ணணும் and அதோட values, and then once அதுக்கு நீங்க assign பண்ணதுக்கு அப்புறமா variables, here we are using a then method. Then methodல callback use பண்ணணும், and catch methodல if something error is occurred in this resolution process, then it will show this. Clear up? Any doubts? ஒரு example வேணா பார்க்கலாம். Then script அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு example. So let promise pay பண்ணிட்டு and new that is promise constructor, and inside this functionல ரெண்டு that is value, one is resolve, comma reject. ஓகேங்களா? And here comma. So now previous like I have assigned some value like x, y equal ஆர்க்கான்னு பார்த்தோம். இங்க வந்து resolveல I'm giving some input, Edunet foundation அப்படின்ற ஒரு input கொடுக்குறேன். And then here come promise object dot. So first வந்து then use பண்ணுவோம், then methodல and promiseல function of, I'm giving some arguments here like success message. Console.log of. So console.log success handler function வந்து invoke ஆச்சு அப்படின்னா what happened is it will show it as success manager. இல்ல அப்படின்னா எனக்கு வந்து எரர் வியூ ஆகணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம்? ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஃபங்க்ஷன்லேயே நான் இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்றேன் தென் குள்ளேயே. ஓகேங்களா? ஸோ இதுல வந்து எரர் மெசேஜ்
of console.log of so dot then function so now it is showing the output of ADNet foundation. But ஏதோ ஒரு சின்ன that is mistakes இருந்துச்சு, that is நம்ம define பண்ணலாம் அப்படின்னா it is showing some error. Okay, so it is not defined error வருது. So this is the example of what? இதோட example இது is the example of a promise concept. Clear amma? Any doubts from this as of now? என்ன doubt இருக்கா யாருக்காவது? For this promise method யாருக்கா doubt இருக்கா? மேம் JS promise real timeல எங்க யூஸ் பண்ணலாம்? ஓகே, ரியல் டைம்ல எங்க யூஸ் பண்ணலாம்னா எக்ஸாம்பிள் லைக் கிளைண்ட் சைடு எரர் எடுத்துக்கலாம் இல்லைங்களா? ஒன்ஸ் ரீச் ஆகுது, ஒரு பர்டிகுலர் வெப்சைட் நீங்க ரீச் ஆகுறீங்க அண்ட் சம்திங் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன், ஒரு எரரோ ஒரு ஒரு சம்திங் டெஃபினட்டா எரர் பாஸ் ஆகும் ரைட்டா? இட் இஸ் நாட் ஆல் த டைம் வில் பி கெட்டிங் அ சக்சஸ். ஸோ அந்த டைம்ல வில் பி கோயிங் ஃபார் திஸ் ஜேஎஸ் ப்ராமிஸ். ஸோ எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாக்டா சொல்லிட்டோம்னா, இப்போ நீங்க வந்து லைக் ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷன் நீங்க மேனேஜ் பண்ணணும் ஒரு கிளைண்ட் சைட்ல, தென் we will go for this. ஒரு வெயிட் பண்ண வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் வருது. ஸோ we need to check whether it is going to be a success or failure. Okay, example, you're trying to upload a files to the server. ஒரு சர்வர்ல ஃபைல் அப்லோட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க and waiting for the response. ஒரு ரெஸ்பான்ஸ்க்காக வெயிட் பண்றீங்க. Just asking the user to choose a file from their computer. So whether அந்த choose பண்ணாங்களா இல்லையா, ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ஃபைல் சூஸ் ஆச்சுன்னா we'll be getting a resolve of yes. So நம்ம எப்படி if else condition பண்றோமோ the same how, but it is in the client side interaction. So client side interaction interactive வேணும் அப்படின்னா you can go for this a promise concept. ஓகேங்களா? இன்னொரு சிம்பிள் வே என்ன கொடுக்கலாம்னா லைக் நீங்க எடுத்துக்கோங்களேன், நீங்க என்ன அசைன் பண்றீங்களோ உங்களோட ப்ராமிஸ்ல, ஓகேங்களா, என்ன கண்டிஷனோ இஃப் எல்ஸ் கண்டிஷன்ஸ் நீங்க கொடுக்குறீங்களோ ஒரு நார்மல் ஒரு மெத்தட் நீங்க செக் பண்ண போறீங்கனாலும் அங்க என்ன கொடுத்துருக்கீங்களோ அது எக்ஸாக்டா அவுட்புட்ல வருதா வரலையா, ஸோ தட் யூ ஆர் கோயிங் டு செக். தென் கொடுத்தீங்கன்னா இட் இஸ் a resolved one, you'll be getting this output. இல்ல அப்படின்னா உங்களுக்கு கேட்ச்ல பாஸ் ஆகும், இல்ல நீங்க தென்லயே வந்து ப்ராமிஸ் செயினிங் நீங்க கொடுத்துக்கலாம். ஓகேவாமா? ஓகே, ஸோ நவ் we will get into a very interesting topic that is called JS module. இது யாருக்காவது தெரியுமா JS module? யாருக்காவது லைக் ஆல்ரெடி ரியாக்ட் JS கான்செப்ட் தெரியுறவங்க யாராவது இருக்கீங்களா? No one knows. ஓகே, நம்ம ஒரு சின்ன டிஸ்கிரிப்ஷன் பார்க்கலாம். ஸோ மாடியூல்ஸ் அப்படின்ற கான்செப்ட் தான் பார்க்க போறோம். JS மாடியூல்ஸ் ஏன் இந்த கான்செப்டுக்கு நம்ம மெயினா போகணும் அப்படின்னா, ஸோ ஜஸ்ட் we need to understand so how we can utilize the multiple files at the same place. ஓகே, ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபைலை நம்ம கிரியேட் பண்றோம், ஒரு CSS இருக்கட்டும், இல்லை இட் மேபி JS ஃபைல்.
So every பண்ணுவோம், we will be importing it to an HTML page, right? But when it comes to React.js and all, நீங்களா React.js concept எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா, it is entirely different. நீங்க அந்த that is அந்த technology யூஸ் பண்றப்போ, it is this JS modules, நம்ம React.js பார்த்தோம்னா அந்த components baseல தான் எடுத்துக்கும். So this module allow you to break up your code into a separate file. ஒரு செப்பரேட் ஃபைலா வந்து நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுவோம். கோடைய உங்களோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை வந்து நம்ம செப்பரேட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை போட்டு we can see the output. So that is how this JS module will work. And also this makes it easy to maintain the code base. Code base na வந்து example ஒரு collection of source code இருக்கு is used to build a particular software system application. ஓகேங்களா? particular ஒரு system application நீங்க டெவலப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க. அப்போ கிரியேட் பண்றப்போ அந்த அதை வந்து மெயின்டைன் பண்றதுக்கு இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல். ஓகேங்களா? ஸோ இட் இஸ் மேக் இட் ஈஸியர் டு மெயின்டைன் அ கோட் பேஸ் அண்ட் மாடியூல்ஸ் ஆர் இம்போர்ட்டட் ஃப்ரம் அ எக்ஸ்டர்னல் ஃபைல்ஸ் வித் இம்போர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்னு ஒன்று இருக்கும். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி தான் நீங்க பண்ணுவீங்க. அண்ட் மாடியூல்ஸ் ஆல்சோ ரிலே ஆன் த டைப். நீங்க ஸ்கிரிப்டில் என்ன கொடுக்கணும்னா ஸ்கிரிப்ட் எலிமெண்ட் கொடுக்குறப்போ டைப்ல நீங்க மாடியூல்னு மென்ஷன் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் ஒன் மோர் திங் இஸ் அபவுட் எக்ஸ்போர்ட். இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் இருக்கு, ரெண்டு கான்செப்ட் இருக்கு மாடியூல்ல, இம்போர்ட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இம்போர்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். ஸோ ஜஸ்ட் இம்போர்ட் த ஃபைல். மாடியூல் வந்து வித் ஃபங்க்ஷன் a variable can be stored in an external file. ஸோ அது வந்து ஒரு வேரியபிளா கூட இருக்கலாம். ஓகே, we can store a variable or a function ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபைல்ல நீங்க சேவ் பண்ண போறீங்க. சேவ் இன் external file. Okay, so that's called as an export. Export la different export இருக்கு, like named export and default export. Okay, there are some two different of exports இருக்கு. So this is in a simple intro of JS module. So JS module நீங்க like JavaScript coding யூஸ் பண்றதை விட React JS library or other libraries la வந்து definitely we will be using this concept. Okay, so we'll see some simple example on how we can work with this JS module. Okay, first we'll get into one particular example. ஓகேங்களா? லைக் நான் ஒரு டைப் இது கொடுக்குறேன். ஒரு பேராகிராஃப் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் பாடி எலிமெண்ட்ல. ஸோ பேராகிராஃப், ஸோ ஒரு ஐடி மென்ஷன் பண்ணிட்டு லெட் மீ கிவ் இட் அஸ் டெமோ. ஓகேங்களா? அண்ட் தென் ஸ்கிரிப்டில் நான் என்னன்னு சொன்னேன், டைப் வந்து we need to mention it as a module. மாடியூல்னு கன்ஃபார்மா நீங்க மென்ஷன் பண்ணணும். And inside the modules, if I have another file called, I have a file called script.js இருக்கு இல்லையா? ஸோ அந்த script.js எடுத்துக்கலாம். என்ன பண்ணும், நீங்க script.js இம்போர்ட் பண்ண போறீங்க. இம்போர்ட் that is message, or we can say என்ன வேரியபிள் இருக்கு, let's say a from /of script.js file and document dot write elementல டிஸ்பிளே ஆகணும் இல்லையா? அங்க இருக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்து இங்க டிஸ்பிளே ஆகணும். So element you can create a function here.
expected expressions what? Can give you one more example. So let it be a message. And here I'm giving us MSG of. And script I'm giving a different value. Okay, so like messages can give some values. So instead of this, I don't want to use a script. Okay, so instead of that, const MSG. So I'm using an arrow function here. Okay, no argument value, and I'm creating a function here. So inside the function, const name is equals to, let me give it as React.js and const age in years and return of what name plus is. So isன்றது just நம்ம text string இல்லையா, அதனால double single quotesல கொடுத்தாச்சு, and age of years old. Clear? So next என்ன பண்ணா, we need to export this one default MSG. இங்க வந்து capital E கொடுத்துருக்கோமா, so capital A mention பண்ணிக்கலாம். MSG of MSG. So now we'll run this. So React.js is 10 years old. So அப்படின்ற மாதிரி ஒரு text ஒரு message வந்து display ஆகும். Clear ஆமா? So this is how we'll be displaying the values. If you want space also you can give it. Okay. Clear everyone? So இதுல வந்து இப்போ நம்ம பார்த்தது பாத்தீங்கன்னா it's called as a default exports. சரிங்களா? Default exports இது. Normal how we can import it, and then named export இருக்கு in a inline individual அதாவது individual நீங்க just நீங்க இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம். Instead of giving like this, you can give either this or you can go with some different way of doing it. So எப்படி பண்ணலாம்னா, I can go with the named export. So named exports means exports const name is equals to some name. Export const age is equals to 40. Okay, so here what we need to do is instead of giving a message, என்னன்னு கொடுக்கணும், name, comma, age. Message MSG is not defined. Okay, instead of this, what I can do is I can directly, so இங்க வந்து name and age கொடுத்தாச்சு, டைரக்டா நீங்க இம்போர்ட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா, let me give it as text of my name is, and the name plus I'm giving as a comma I am plus age of, okay, and then you can print the value. So in the values பதிலா you can just display the what text in மட்டும் கொடுத்துக்கலாம். Something is missing. 1 minute guys.
Okay, better. That is previous example பார்த்தது. It is called as a what? So உங்களுக்கு clear-ஆ இன்னொரு வாட்டி explain பண்ணிடுறேன். So first வந்து we'll see about a default export. Okay, so default export, sorry, first we will go with the named export. Named exports தான் நம்ம that is we got struggle. So name exportல first I want to code it. Okay வா? So demoல எனக்கு display ஆகணும் எல்லாமே கொடுத்தாச்சு. So first one in script type modelனு கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா you need to mention import and name comma age அப்படின்றத நான் display பண்ணணும். That is variables from where I need to do it in the script.js file இருந்து எடுத்துக்கிறேன். Right? And then I'm assigning some text like here is my name. எனக்கு கொடுத்துட்டு name ஓடது and then plus you can give some text age is age description. ஓகேங்களா? And then documents dot get element by id of I want to display it in a demo. That is paragraph and display agno and dot inner html is equals to text. Clear? So this is a named export. So name mattada kudukka poren. I'm not going to give any functions here. So named export lay வந்து பாத்தீங்கன்னா two types இருக்குன்னு சொல்லிருந்தேன் இல்லையா? ஒன்னு வந்து like inline in a line individual கொடுக்கலாம் இல்ல you can do it like this. Okay, let's see. There is an error. Const name is equals to and const age is equals to some years. And I'm exporting at a one a single line. So name comma age அப்படின்னு கொடுத்தாச்சு. What happens? ஓகேங்களா? So here is my name and my display ஆகும். So this is called as a what? This is called as a named export. So named exports na just நீங்க name and age single line நீங்க specify பண்ணிக்கலாம். Or else that is இது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா all at once at bottom. Okay, ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி பண்ணிக்கலாம். Or else you can give here also இங்கேயும் போயிட்டு நீங்க எக்ஸ்போர்ட்னு கொடுத்துக்கலாம். ஸோ இதுல வந்து நீங்க JS மாடியூல்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வேண்டியது இந்த மாதிரி மாடியூல்ஸ் வந்து வில் பி கிரியேட்டிங் மல்டிபிள் மாடியூல்ஸ் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் ஃபைல்ஸ். இது நாட் ஒன்லி ஒன் ஃபைல். ஓகேங்களா? டிஃப்ரெண்ட் ஃபைல்ஸ்க்கு நீங்க கிரியேட் பண்ணலாம் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு கிரியேட் பண்ணலாம். மோஸ்ட்லி நீங்க டிஃப்ரெண்ட் காம்பனன்ட்ஸ் கிரியேட் பண்றப்ப இந்த மாதிரி மாடியூல்ஸ் எல்லாமே யூஸ் ஆகும். இதுல ரெண்டு டைப் இருக்கு, நேம்டு அண்ட் டிஃபால்ட். நேம்டுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா டைரக்டா நேம் கொடுப்போம். அண்ட் டிஃபால்ட் இதை எக்ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க லைக் ஒன் நீங்க ஆல் எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸும் கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா டிஃபால்ட் எக்ஸ்போர்ட் டிஃபால்ட் மெசேஜ்னு கொடுப்பீங்க. ஓகேங்களா? திஸ் இஸ் எனி டவுட்ஸ்மா? எதனா மாடியூல்ஸ்ல டவுட் இருக்கா? டவுட் எதுனா இருக்கா? கிவ் மீ 1 minute. டவுட்ஸ் இருக்காமா?
Okay, Nagarajan, predefined module இருக்கா ma'am? Predefined in the sense, நம்ம இது பண்றோம்ல ஏதோ predefined module. So already predefined பண்ணி வச்சாச்சு and we are getting output. But இந்த மாடியூல்ஸ் வந்து நீங்க arrow functionsல கிரியேட் பண்ணலாம், நார்மல் functionsல கிரியேட் பண்ணலாம். Is totally depend upon you. Even variablesம் நீங்க output பார்க்கலாம். You can also, it is not only the variable, you can also create a function. So functions create பண்ணியும் நீங்க export பண்ணலாம். ஓகேங்களா? That is also possible. Clear? And next, modules complete பண்ணியாச்சு. Now we are getting into jQuery. Now can anyone tell me what is jQuery? What is jQuery? உங்களுக்கு எதனா ஐடியா இருக்கா? செக் பண்ணி பார்க்கலாம். What is jQuery, ma? ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு லைக் ஒரு 45க்கு தான் நம்ம அட்டண்டன்ஸ் எடுப்போம். Before that, we can conclude this. So what is jQuery? Actually, this is a very interesting thing. I like this platform always, jQuery. So anyone knows what is jQuery already? No idea? Okay. ஸோ என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த jQuery லைப்ரரிஸ் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ரைட்டா? நீங்க போயிட்டு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் லைப்ரரி அப்படின்னு போட்டு பாருங்க. எத்தனை லைப்ரரிஸ் காட்டுது பாருங்க. ஸோ டாப்ல இருக்கக்கூடிய லைப்ரரிஸ் வந்து we have two things which is added in our subject, that is jQuery. The other one is called React.js. ஏன் நம்ம jQuery and React.js எல்லாம் போகணும் அப்படின்னா, so when it comes to a larger, the project is very the application is going to be big, then what happens, we need to use a minimal functionality. நம்மளோட கோடை வந்து டெஃபினட்டா நம்ம மினிமைஸ் பண்ணி ஆகணும். Am I right? So in that case, we are going for these kind of libraries. So jQueryக்கு தனி different functionalities இருக்கு, and React.js எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கு different functionalities இருக்கு. So now we will understand so what is jQuery by a PPT. JS library. Yes, you're right, Uday Kumar. It is a library, great. So jQuery is a lightweight JavaScript library that is blazing fast and concise. This library was created by John Rezen in 2006. And jQuery has been designed to simplify HTML DOM tree traversal and manipulation, as well as event handling and CSS animations and JAX concepts. உங்களுக்கு அந்த மாதிரி நிறைய functionalities இருக்கு. But main என்னன்னா, it's a lightweight JavaScript library. In an interview point of view, you can tell this. And one more point, it is designed to simplify the HTML DOM tree traversal. So tree traversals இருக்கு இல்லையா? DOM structures நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? So அது வந்து நம்ம ஈஸியா we can handle it using this jQuery. So these are some principles to be followed. Separation of JavaScript and HTML, which is encourage a developer to completely separate the JavaScript code and HTML markup. And brevity and clarity promote features like chainable function and shorthand function names இருக்கு. சிலதுக்கு நிறைய பார்த்தீங்கன்னா mostly shorthand function names இருக்கும். In jQuery, eliminate the cross-browser incompatibilities. So the developers do not need to worry about the browser compatibility. They don't want to worry about it. And these are the JS features. One is a DOM manipulation. Sorry. And the various tasks of a programmer by writing a less codes. That is the only intention why we go for this jQuery. DOM manipulation and event handling, AJAX support, animations, lightweight cross-browser, and latest technologies. Setting up the jQuery. So now we'll get into the browser. So எப்பவுமே ஏதோ ஒரு நியூ டெக்னாலஜியோ ஒரு kind of frameworks நீங்க லேர்ன் பண்ண போறீங்கன்னா, you need to get into the official website jQuery. எந்த official website அந்த official website தான் நீங்க go through பண்ணலாம். So this is the official website. Let me also put it in the chat box.
சில பார்த்தீங்கன்னா, எப்படி டவுன்லோட் பண்ணணும்? என்ன ஏபிஐ டாக்குமெண்டேஷன், பிளாக்ஸ் என்ன? பிளக்கின்ஸ் என்னென்ன இருக்கு? ப்ரௌசர் என்னென்ன சப்போர்ட் ஆகும்? எல்லாமே உங்களுக்கு இருக்கு. ஸோ I'll tell you what is a way to include the jQuery in our coding. டிஃபரெண்ட் வேஸ் இருக்குமா. ஒண்ணு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நீங்க jQuery டவுன்லோட் தி கம்ப்ரஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன். ஸோ இது மாரி நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். டவுன்லோட் பண்ணிட்டு நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். ஸோ ஒரு ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, டவுன்லோட் ஆப்ஷன். And the other one, that is like you can also install it using your terminal. Terminal use பண்ணி எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணலாம்? I'm just copying this npm install jQuery. சரிங்களா? இதுல போயிட்டு terminals இருக்கு இல்லையா? இதுல let me change this to 1 minute, guys. Sorry, guys.
Actually, I'm a little bit not feeling well, so that's why I'm just going and coming inside this one. Okay, I'm sorry for that. Let me also share my screen. என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா npm install jQuery ஓகேங்களா. ஸோ இது வந்து யூ கேன் எய்தர் கேன் டூ இட் லைக் திஸ். இப்போ வந்து இங்கே ஒரு ஃபைல் உங்களுக்கு இன்ஸ்டால் ஆகும். கேன் சி தெரியுதுங்களா, package.json ஃபைல் வந்து ஒரு இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கு மாடியூல்ஸ் லிஸ்ட் ஆஃப் தட் இஸ் jQueryயோட மாடியூல்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு இன்ஸ்டால் ஆகும். எய்தர் யூ கேன் டூ இட் லைக் திஸ் ஆர் டைரக்டாவே நீங்க வந்து இன்னொரு ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னா யூ கேன் டூ இட் யூசிங் திஸ் ஒன். இது ஒரு டவுன்லோடிங் தட் இஸ் யூசிங் npm கான்செப்ட். இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் கோ வித் jQuery CDN லிங்க். CDN லிங்க்னா கண்டென்ட் டெலிவரி நெட்ஒர்க். கண்டென்ட் டெலிவரி நெட்ஒர்க்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூர் குட் இன் சம் டெக்னாலஜி லைக் பேசிக் ஃபவுண்டேஷன் எடுத்துக்கலாமே, எனக்கு HTML CSS அண்ட் JS கான்செப்ட்ஸ் நல்லா தெரியும் அப்படின்னா what you can do is you can use the technology and you can create some libraries. ஒரு framework ஒரு லைப்ரரி நீங்களே கிரியேட் பண்ணுவீங்க. அது கிரியேட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன்ஸ் நீங்க கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா you need to go through this JS delivered. JS delivered ஒரு பிளாட்ஃபார்ம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீ சிடிஎன் உங்களுக்கு லிங்க் வந்து கிரியேட் பண்ணி தரோம். உங்களோட சோர்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கு இல்லையா, கோடிங்ஸ் எல்லாமே நீங்க இதில் அப்லோட் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் ஜென்ரேட் ஒன் சிடிஎன் லிங்க். அந்த லிங்கை யூஸ் பண்ணி வாட் அதர்ஸ் கேன் டூ இஸ் அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் அந்த டெம்ப்ளேட்ஸ் வந்து அவங்களோட கோடிங்ஸ்ல யூஸ் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா, அதுக்காக தான் வி ஆர் கோயிங் ஃபார் திஸ் ஜேஎஸ் டெலிவர். ஓகே கிளியர். ஸோ நான் இங்கே என்ன பண்ணேன்னா கூகுள் சிடிஎன் லிங்க் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ திஸ் இஸ் த லிங்க், சிடிஎன் லிங்க். Let me copy this. A minute. Okay, what we were discussing about storage. ஓகேம்மா. ஸோ இப்போ வந்து என்னன்னா இதான் என்னோட லைக் index.html. ஸோ இதை எப்படி கோட் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஒன் பை ஒன். இட்ஸ் வெரி ஈஸி. ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். அண்ட் அட் 11:45 நான் அட்டண்டன்ஸ் எடுக்கிறேன். அண்ட் தென் கைஸ் உங்களுக்கு அதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 o'clock ஜாயின் பண்ணுங்கம்மா. பிகாஸ் ஐ எம் நாட் லிட்டில் பிட் ஃபீலிங் தட் இஸ் நாட் குட். ஓகேங்களா, அதனால we can join at 2 o'clock. கிளியர். ஸோ எல்லாருமே வந்து நான் 11:45 அட்டண்டன்ஸ் எடுக்கிறேன். 12 o'clock கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். அண்ட் ஆஃப்டர் 12 o'clock யூ ஹாவ் டு ஜாயின் at 2 o'clock. 2 o'clock ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. கிளியராமா? எல்லாருக்கும் கேக்குதா நான் பேசுறது கைஸ்? கேன் எவ்ரிவன் ஹியர் மீ? ஓகே ஓகே, தேங்க்யூம்மா. ஓகே, ஒரு சிம்பிள் ஹலோ வேர்ல்ட் எப்படி பிரிண்ட் பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். எப்பவுமே நீங்க jQuery கிரியேட் பண்ணது இட் இஸ் அண்ட் சேம் திங். ஓகேங்களா, ஸோ டாக் டைப் HTML and HTML and then head, body element. So head elementல நான் ஸ்கிரிப்ட் எழுதிக்கிறேன். So here we are not going to use this one. நீங்க வந்து ஜஸ்ட் நான் ஒரு பேராகிராஃப் மட்டும் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேங்களா, ஸோ ஹெட் எலிமெண்ட்ல ஸ்கிரிப்ட், இன்சைட் த ஸ்கிரிப்ட் இது வந்து நம்மளோட கோடிங் பாட்டுக்கு வச்சுக்கலாம். இன்னொரு ஸ்கிரிப்ட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்க அங்கே காப்பி பண்ணீங்க இல்லையா, நம்ம அந்த ஆஃபிஷியல் வெப்சைட்ல இருந்து காப்பி பண்ணோம் இல்லையா, அந்த சிடிஎன் லிங்க் வந்து யூஸ் பண்ணணும். நான் கூகுள் சிடிஎன் லிங்க் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். ஓகே, ஸோ இதில் நெக்ஸ்ட் வந்து இஃப் யூர் ஸ்டார்டிங் யோர் jQuery ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா டாலர் சிம்பிள் தான் அதோட ஐடென்டிஃபிகேஷன். அண்ட் டாக்குமெண்ட் டைம் டாக்குமெண்ட் டாட் ரெடி. ஸோ இப்படிதான் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும். டாலர்ன்றது இட்ஸ் அ கீவேர்ட் டு ஸ்டார்ட் தி jQuery.
So it is a denotation for this particular jQuery. And next வந்து பாத்தீங்கன்னா document open பண்றீங்க. So the ready functionsல வச்சுக்கணும். Dot ready of a function of. So first it will be a little bit difficult for you to understand. ஓகேங்களா? Next வந்து பாத்தீங்கன்னா dollar. You have to choose the selector. So டாலருக்கு அப்புறம் என்ன கொடுக்கணும்? உங்களோட செலக்டரோட நேம் என்ன? I'm going to select the paragraph. So insideல paragraph mention பண்ணியாச்சு. Dot. That is, I'm going to add a text. So text method use பண்ணேன். இங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே mostly பாத்தீங்கன்னா predefined methods தான். ஓகேங்களா? So let's say for example, I'm just giving welcome to jQuery session. The text கொடுத்தாச்சு. Let's run this. So welcome to jQuery session. Clear? So this is the way. If example நீங்க ஒரு ID ஏதோ create பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா, so example ID is equals to A அப்படின்னு இருக்குன்னா, if here you have to change this to dot A. Sorry, ID means hash, right? I'm sorry. ID use பண்ணிருக்கனால hash here, so you'll be getting a same value. But suppose if you are using a class B ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா, இங்க என்ன change பண்ணணும்? You need to give it as dot D. That's it. Clear ஆமா? புரிஞ்சுச்சா எப்படி வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணணும்? இன்னொரு சிம்பிள் வேனா ஒன்றும் இல்லை. Let me create some more elements here. Okay. Let me create a paragraph. And let me give this to be a ID of H1. ID to be it. And the patina H2. I'm removing this. Okay. So first another, this is called as a element selector. And this is, sorry, this is a class selector. And here it is the ID selector. And this is going to be an element selector. Okay, clear? So அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம இங்க சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். So first class B. And இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ID A. And then third one on the element, that is H2. All right, H2 or H1? H2. I'm giving a different text. So எல்லாருமே வந்து நீங்க உங்க போர்ட்ஃபோலியோ கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா? அதுல டெஃபினட்டா உங்களோட தட் இஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கணும் அண்ட் jQuery கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கணும். ஓகேங்களா? கிளியரா எல்லாருமே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்கல்ல, தட் இஸ் போர்ட்ஃபோலியோ கிரியேட் பண்றதுக்கு. I got some of your portfolio, but I'm expecting from everyone. Let's see the output. This is the class selector, ID, and element selector. Clear? Let's put in the chat. Doubts எதுனா இருக்கா இதுல? So various selectors புரிஞ்சுச்சா? Okay, இப்போ எப்படி events நம்ம ஆட் பண்றது? Events எப்படி ஆட் பண்றது? It's a very simple way. Example. நான் ஒரு டெக்ஸ்ட் கொடுத்துக்கிறேன். So just a text hello அப்படின்னு ஒரு டெக்ஸ்ட் கொடுத்துறேன். ஓகேங்களா? For the class, என்ன கிளாஸ்க்கு .b கிளாஸ்க்கு நான் கொடுத்துட்டேன். So இங்க வந்து I'm going to perform some event. என்ன eventனா, let me remove all other things. Sorry, that is mouse enter. Mouse enterல ஒரு function create பண்ணிக்கிறேன். அந்த functionல வந்து என்ன நம்மளுக்கு display ஆகணும்? It should show some alert message like you entered
paragraph. So இங்க போய் நான் select பண்ணணும்னு you entered paragraph, or you can also mention like whatever you give will show. Okay, clear? This is the how you will import the events. Next வந்து பாத்தீங்கன்னா DOM manipulation. So DOM manipulations now how you will be working with the its parent and the child element. So எப்படி வந்து navigate ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம். Let's see. First, இந்த மாதிரி ரெண்டு கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ திஸ் கோயிங் டு பி 2 அண்ட் திஸ் இஸ் 2. ஓகேங்களா? ஸோ இது எல்லாமே ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா செப்பரேட். இட் இஸ் நாட் அ சைல்ட். அண்ட் ஒன் மோர் திங், ஒரு ஹெட்டிங் எடுத்துக்கலாம். ஹெட்டிங் jQuery DOM manipulation. ஓகே, DOM manipulations பார்க்கலாம். ஸோ இந்த இதில் சேம் இதுலேயே ஃபர்ஸ்ட் நான் DAV கண்டெய்னர் கொடுத்துருக்கனால அதுக்கு நான் ஸ்டைல் ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்துக்கிறேன். ஸ்டைல் let me give it as div container and its border going to be 1 pixel solid of background color red, or we can say another color. Okay, and then margin சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டைல் கிரியேட் பண்ணியாச்சு. அண்ட் தென் இந்த டாக்குமெண்ட் ரெடி ஃபங்க்ஷனில் ஐம் யூஸிங் அ div1 ஃபர்ஸ்ட். ஓகேங்களா? div1 எடுத்துக்கிறேன். இதில் என்னன்னா, ஸோ ஆஃப்டர் திஸ் div1க்கு அப்புறம் எனக்கு என்ன கலர் டிஸ்பிளே ஆகணும் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ண போகிறேன். div கண்டெய்னருக்கு என்ன கலர் இருக்கும்? div ஃபார் போத் த div கண்டெய்னர்ஸ்க்குமே எனக்கு அதில் லைட் கோரல் இருக்கணும். But div1க்கு வந்து I'm just going to change. So after that, let me remove this functionality. So இதுக்குள்ளே வந்து you can mention. Okay, so div of a style இந்த மாதிரி ஒரு டெக்ஸ்ட் கொடுத்துக்கிறேன். let me close this div. இந்த ஃபங்க்ஷன் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. ஓகே, container okay, I need to use this. சரிங்களா? So we can create the DOM manipulation easily. Right? Easy work பண்றதுக்கு. So like this, you can do the multiple things we can apply. So div container after what color it is going to display. Clear? So for example, if I have one more container like this, three எடுத்துக்கலாம், and the container is going to be 3. Then now changing this to 2.
Then what happens? So D2 க்கு அப்புறமா எனக்கு ஒரு கண்டெய்னர் ஆட் ஆயிருக்கு. ஸோ அந்த கண்டெய்னருக்கு கலர் டிஸ்பிளே ஆகுது. கிளியரா? ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க எக்ஸ்ட்ரா வேணும்னா நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஐ கேன் ஆல்சோ டூ இட் ஃபார் ஒன் மோர் container also I can add it. Like I'm just giving us third container. Can easily add the things. Clear, guys? Any doubts as of now? Doubts related to DOM manipulation events எப்படி வந்து like இதுல work பண்ண வைக்கிறதுண்டு. Next after 2 o'clock we'll see about how we can work with jQuery FX ல எப்படி work பண்றது and animations and parent child எப்படி navigate பண்ணணும் JSON concept. ஓகேங்களா? Clear, guys? One minute. Guys, so let me jQuery concept புரிஞ்சுச்சாமா? So jQuery னா என்ன, எதுக்காக போறோம், லைக் அதை எப்படி மேனிபுலேட் பண்ணும். So some examples நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. And also I can show you one simple example using HTML, CSS and jQuery. சரிங்களா? அதை எப்படி ஃபுல் என்டையர் பேஜ் கிரியேட் பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். அதை பேஸா வச்சு நீங்க போர்ட்ஃபோலியோ கிரியேட் பண்ணணும். சரிங்களா? So now everyone can turn on your camera. So we'll take one group picture.